So, good morning. Here we are again to begin the third and final day of this conference. Today, we are going to talk about dissemination projects and challenges. I have with me Brenna Edwards from Harry Ransom Center and Callum McKean from British Library. I think, Brenna, if you want, you can go on. Brenna Edwards is currently manager for digital archives at the Harry Ransom Center at the University of Texas at Austin. Previously, she was project digital archivist or archivist at the Stuart Rose Manuscript Archives and Rare Book Library at Emory University. She has a BS from Tennessee Tech University and an SLS from the University of North Carolina at Chapel Hill. She's going to talk about bits and terabytes own digital archives at the Harry Ransom Center. Thank you, Brenna. Okay, I think everything is set up. Yes, hello. My name is Brenna Edwards, and as you just heard, I am the manager for digital archives at the Harry Ransom Center at the University of Texas at Austin, in Austin, Texas, United States. Today, I am here to talk to you about the various aspects of digital archives work happening at the HRC, which is shorthand for Harry Ransom Center, so I don't have to say it every time. So a quick outline of my presentation today. I'm going to give a brief overview of what the Ransom Center is, followed by a quick history of digital archives at the Ransom Center, when we got started, how many archivists we've had, how much stuff we have, and then going into our current processes and use cases of researchers coming in and how we've learned from them while they've also learned from us. Then a small bit about our challenges and where we're looking for the future, so the next year to 5, whatever. We all know how plans go. So first, what is the Harry Ransom Center? The Ransom Center is a humanities research center at University of Texas at Austin. The top photo is what the outside of our building looks like. We are a museum, library, and archive all in one. So we cover a lot. Starting in the 1950s, we started expanding to collect living creators and the creative process. And this bottom picture is a picture of our reading room. Just a placement. We have a ton of objects, over 47 million, and we're always collecting more. We have cuneiform tablets, and up to items from Robert De Niro's latest films. One of our prides is our relationship with De Niro. But you can see some other of the objects that we have. And these are just the objects, not including the millions and millions of manuscripts pages we have. The most interesting one on here for me is Sir Arthur Conan Doyle's Ouija board of Sherlock Holmes fame. It's really great. Our strengths are British and American literature, but also film, photography, and performing arts. We're going to focus more on the literature examples for this presentation, obviously, to fit the theme of the conference. But we also wanted to show a little bit more our more popular collections, the ones that get people in the door if they don't know who we are initially. So, switching to digital archives at the Ransom Center and a brief history. So, since 2004, we have had somebody with digital archivist or electronic records archivist
or some combination of those words in a title, whether that be their full title or part title, as you can see with the note under Gabriella Redwine. She was metadata archivist and then became electronic records archivist. And that's also why there's an overlap in the years between her and Lisa Snyder. The position has also floated between positions over the years, from archival and materials cataloging units to the digital collection services unit. And then I am now currently back in the archival materials cataloging unit. But it's all under the technical services umbrella. So instead of reference, it's more just all the background stuff that people want to normally just say, like, it happens. But as for born digital materials appearing in collection acquisitions, the first recorded accession with born digital materials was in February 1992, and comprised of 9 3.5-inch floppy disk, 2 5.25-inch floppy disk, and 1 optical disk. It was in the novelist and poet Christine Brooke Rose's collection. And then we had from there more and more born digital materials coming in, and still to this day have just even more and more. But still not every acquisition has been just born digital. We actually have very few of those that are completely born digital. And who knows, maybe one day, but I don't think so. Paper will always exist. As we've seen in presentations, they're important to see creative processes. Another important date for our born material collections is the use of the Texas Advanced Computing Center, which I will call TAC from here on out because it's very long. It is a research data center through the university that people can contract out space to use for running models, visualization machines, or just store materials. And that's what we use it for. And it's a little bit away from campus, so it's not technically on campus. So it's a semi-remote location. And they have extra protection because of data laws and privacy. And we'll talk about how we use it a little bit more as we go on. So that's the history, but where we're at now in 2023, still 2023, is we have 138 collections with born digital material and which equals 21 terabytes, which includes the full disk images and file extractions with everything there. We have 8 terabytes of available process material that is available in our reading room, and that is stuff that has been deduplicated, personally identifiable information scanned out, and it's still close to 1 million files. This picture is showing what the physical representation of that is. That is all the disks that make up the 21 terabytes, and also some of the computers in the larger boxes to the right. We'll see some of those in a minute, but so that gives an idea of what it physically looks like on a shelf, which I always like to show because in paper, that would be like an entire room or rooms. And then this is what the server space looks like. At TAC, we are just a mere part of this beautiful server. And so what are some of these 138 collections? We have Norman Mailer. Here you can see some of his laptops that was also used by his assistant. If you look closely, you can see the cigarette smoke damage to the keyboard and trackpad areas. I was not here when they came in, but apparently they had to sit in a room for a few days to off gas and get rid of some of the smoke, but it still lingers a bit. We have Gabriel Garcia Marquez. This is one of his computers. We have one of his
on display permanently one of his older Macs, the boxy looking one, and I did not write down what version that is, but Kazuo Ishiguro, some of his floppies, no computers here, but a lot around his book Never Let Me Go and The Unconsoled. Robert De Niro, as I previously mentioned. A fun fact about the flash drive was actually a key to the city that he was given after doing a promotional video, which was kind of cool that they're like, here's a key. It's just a USB flash drive that has a key ring. And then photos of him from various awards events. Warren Scarron, a screenplay writer, is also in our collections and has a good chunk of computers and typewriters that came with his materials, including the ones on screen. Tom Stoppard, playwright, and he had these Looney Tunes floppy disk, and I just love them. And we have a lot more, and I would like to note that while I have listed all of these are male identifying individuals, we do have female identifying individuals as well, and are actively attempting to expand more. We didn't just get the Christine Brooke Rose collection with Born Digital material and then go, no, we're done with collecting female writers, authors. No, I just happened to pick the more probably known names and just happen to be males. Moving on, processes. So now that we've seen the history and some of the materials from the collections, you might be wondering, well, what do we do with it? How do we accession it? How do we image it and take care of it? Great question. This is the sticky note version of what I'm going to go over. They're great for workflows, and my wall is covered in sticky notes all the time. So starting with our accessioning acquisitions process, I have worked with the accessioning archivist as I have started my role and worked with them to develop new workflows for incoming materials, both mixed in with physical materials as a hybrid collection and those that are just electronic files. Boxes that have any amount of Born Digital material is flagged upon our collection inspection that we do with a digital media flag, which you can see the most current iteration on screen. So we also mark if there's moving images, sound recordings, or anything like paintings, photographs that need the separate care and attention. There's been a few different iterations of this flag due to the digital archivist position moving around, as I mentioned before. The workflow also used to be dependent on the processing archivist, so this material would sit in a box for a while until somebody started to actively process the collection, and then they would let the digital archivist know that, hey, I have stuff for you. And so we try to catch it at the front because as time goes on, the more 5 1/4-inch floppy disk we get, they are getting harder to save the material off of just because of how old they are. We've also started using the conservation inspection separation sheet to mark exactly where materials were removed from the box and to go back and put in a official separation sheet after the material has officially been accessioned by the digital archivist. And we're also currently testing individual flags to find the materials within boxes faster instead of going through the entire box and envelopes to find one floppy. So now we're putting pink slips of paper in the envelope and sticking up saying, hey, the floppy disk is in here, which is great. It saves a lot of time. And since somebody already knows where it is, it makes it easier for me to come in later and be like, oh, okay, I don't have to
keep looking and possibly miss it, which we do not want to happen. So, imaging process. This is what my setup looks like. This is going to be focused on the software bits, and then we're going to move on to the hardware bits on the next slide. So the computer you see with the two screens is actually a dual boot computer, one with the university issued Windows 11 configuration, which is what is open on the screen, and one with an Ubuntu configuration, which has the Bit Curator environment installed on it, which we heard about yesterday from Cal. But I'll just go ahead and say it was built by archivists for archivists and packages a lot of forensic Linux tools into one platform, like the majority of those on this list. And that is as much as I will say about Bit Curator, except for these individual tools. And I will say I probably do not use Bit Curator to its full extent, but this is what works for our workflow, and I should probably play in it more, admittedly. But Gimeasure is our chosen imaging tool for 3.5-inch floppies, optical media, and hard drives, USB drives, due to the ease of use and the fact that if needed, you can tweak the configuration file to have the fields be what you want them to be. This was brought up around 2018, 2019, due to members of the digital archives community voicing thoughts about how procedural the default fields felt and wanted to be more in line with their institution's wording and processes. And G of Gimeasure was like, yeah, you can just edit the configuration file, and walked people through that process. And so that's really nice. Have I done that at the HRC yet? No, but I did at my previous job. But it's one of those that I like, oh, I need to do that. But it's nice to have the option so that we can have more in line with what the words we use versus case number and ID number. FSLint is what we use to deduplicate the disk we receive. We deduplicate individual disk versus deduplicating whole accessions, just to keep the author's intentions more in place and making sure that we're not accidentally messing up a giant file structure that they had for a reason. It is a graphical user interface that finds matching checksums of materials and then pulls them all together where they can be reviewed and compared and then deleted from there. Bulk Reviewer, which we, again, Cal mentioned yesterday, searches for personally identifiable information and lists it in a easy to view way, which is great. Another tool that we use is Bagit. I'm sorry, skipping over FTK for a minute. Bagit by the Library of Congress to bag up our accessions and provide checksums for the files and verify them for upload for TAC, which is at the bottom again. And Bagit is a command line tool that packages up contents, and you can set what checksum variation you want. We use MD5 and SHA-1, and just it's a great way to make sure everything's all together and ready to be uploaded. Switching over to this second from the bottom, FTK Imager. This is on the Windows side of the computer, and we use it to extract files from our images created using Gimeasure and any other type of disk image we create, whether it be a tar file or ISO. It can open and extract just about any image type.
It also has the capability to image disk should we ever need it, but it goes into a proprietary format that only it can open. This FTK Imager, it's different from FTK, the Forensic Toolkit. It is the free downloadable version, and not the paid version that involves a lot of databases. And while we do have that disk, and I think we might have used it at one point, we do not have the database set up anymore to use it. So I do not know what happened. It's one of those, it came before me and there is no documentation, therefore it's not used anymore. Also on the Windows side, but not listed here, we also use exact audio copy to capture the CD audio CDA files from audio CDs that are written directly to the disk and cannot just be imaged off because they don't play without the disk, and which is why we use exact audio copy. So that's the software, and this is the hardware. We have, as you can tell, a few boxes of different stuff, including our Tableau write blockers. We have a USB one and an IDE SATA one. And the USB one gets used the most. And we also have a really old FireWire one, but that one is not used much at all and is actually not supported anymore. But between the USB one and the IDE SATA connection one, it's very nice to have. We can get pretty much everything we need. You can see in the top of the picture, we have a Gyroflux controller. It is currently not working, and I will figure out why. It doesn't like to talk to the computer at the moment. We also have a 5 1/4-inch floppy drive controller, the FC5025. That one does work, and it's really useful in imaging the 5 1/4-inch floppy disk in conjunction with our floppy drives that we have, internal drives that we have for it. We have a lot of internal and external 3.5-inch floppy drives, zip drives, super disk drive that I have not tested, but I assume it works because we have super disks in our collection and they have been imaged. And a few different 5 1/4-inch floppy drives. And it's great that we have a ton of them because they just break for no apparent reason sometimes. And so when one is out of commission, it's great to have the backup to be like, now I can just keep going along with this one that works, and I'll circle back with YouTube later and figure out how to fix the 5 1/4-inch one. Not pictured or listed is we also have an 8-inch floppy disk drive. However, it does seem to have been used in the past based on the configuration for it. However, I have not plugged it in or used it because I am very scared of the voltage and it sparking out and just ruining it. But one day, maybe, when I'm brave and really, really need it. And that day has not come yet. So with all these tools, this is a very basic level of what we do for our workflow. I will try to keep it very high level, but I can go into more detail if anybody has questions in the later version after this presentation. So for our preservation copy, we image the material, we note any label information as much as we can determine. In one of the previous presentations, somebody mentioned author's handwriting as a challenge. Yes. We then rehouse the material into Tyvek sleeves to protect them long term and label them with the number, which is the collection number, and then the accession number, and then the item number.
They get photographs so that if there's ever a need to cross-reference it, or we decide to make the photographs available online, we have them available. And then people can, in theory, one day be like, I want to see all the items on this disc labeled Bugs Bunny. And we could be like, cool, I know exactly which disc that is. They get virus scanned, a list of the file directories once it is extracted, just so we know what's in it. Brunhilde, the summary tool that, once again, Cal mentioned yesterday, which is great. I love it, and I love to utilize it and show people and curators what it is, and they love it too because it provides a summary of the entire accession. And so they're like, oh, yes, I know that the dates are from 1993 to 2010. And it's really useful just to have that summary. Everything gets bagged with Bagot, and then a copy is made of those to become the access copy. And the bags all get uploaded to our secure partition of TAC, which is a double login. So it is more protected from if there was ever an audit that happened and people were intentionally searching for PII. This is just a more secure area for us to put it in and won't get dinged as hard if we have an audit because we've proven that we've taken the steps to protect it. The access copy then gets deduplicated, the PII search, and which includes social security numbers, credit card numbers, but also any restricted files set by the donor. So mentions of name or topics that can also be searched for and taken into account here. Those files are exported into a similar file structure so that they can then be uploaded to secure. And if they can ever be released, all you have to do is download them from secure and just pop them back into place. And then an updated file directory is created. This process also gets rid of any 0 kilobyte files and any extraneous files. We don't give for example, on a floppy disk, there's the root folder and then there's the unallocated space folder. We do not give the researchers access to the unallocated space folder unless they specifically ask for it. So system files also get deleted, which is why there's also the big discrepancy between 21 terabytes of material and 8 terabytes of material. Yeah, so things get uploaded. We update the file directory. We upload it to our normal version of TAC, which is called Corral. They're all given very Texas names. We make edits to the finding aid in our description practices, and this can either be done by me, or if there's an archivist processing the physical materials at the same time, that is when I give them my description of the files and a copy of the files and go, you can do what you like. You are the ones working with paper. You know this better than I do. And we work a lot together to get the best description possible and make it the most accessible. We also we use Aeon for our reference room to keep track of everything and create a placeholder for it so it can then be copied or cloned to the researcher's account. And they don't have to enter the information every time. We have a account specifically just to hold all the Born Digital material requests. And the file directory is actually attached to that Aeon placeholder so that if anybody asks, oh, is there Born Digital materials, the person in the reading room can then go,
oh, let me check, go to the account, open it up, and then share the file directory tree with the researcher. So speaking of access, we have everything saved and off the media. So how do people access it? Right now, we have a lockdown laptop, which you can see here to the right. It has a hard drive attached to it, not in this photo, but normally, attached to it that contains the materials requested by the researcher that has been emailed to me previously. The laptop is locked down, so it is not connected to the internet. All the USB ports, except the one that the hard drive plugs into, is physically blocked, but also disabled. So even if it wasn't blocked and somebody tried to plug in their own hard drive, it just won't work. It won't recognize it. IT does not like this, but they understand why, and it's a lot of coordination with them. Yeah, so researchers will email me directly, or one of the people in the reading room will be like, hey, come talk to this researcher. And I will just pull the materials down from TAC onto the hard drive and take it to the reading room. We use a program called QuickView Plus, which can open 200 plus file types to get the researcher like a way to view it, which is great. Sometimes things get a little wonky, things won't open in QuickView Plus, either to the file type or it just decides not to read that day. So I do get called in to troubleshoot, but it's getting more rare. We're doing trainings to try to get everybody up to speed and figure out like if this is happening, try this. And we also have examples of those that the next slide is a QR code and linked to our access policies if you're interested. We also, during the COVID shutdowns, and also with me starting during that time and trying to figure out what can work and how to best make things available for remote classes, we have a university instance of Box that is basically unlimited storage. I say basically because I'm sure that now that I have said that, on an international scale, UT will take it away. So it works very well for giving materials to remote researchers and for those who cannot make it to the center. And we set them to be view only and with download disabled, just so they can't just like take it. They can, like in the reading room, take photographs of the screen, but they can't officially screenshot because they have no way of getting the material off of the laptop in the reading room. And it's good faith that they don't in the Box situation. The Box folders, when shared, are also set to auto-delete after 2 weeks, which is our standard for sharing any sorts of material. They do have a time limit to view it and request more. It can be a little weird for some file types, so things have to be converted to PDF or plain text. But most of them work, and if there's a weird one, people just email me again and are like, I'm having issues with this. And I'm like, let me fix that for you. Again, if you were curious about our guides, I have a document for our guide and a document for our FAQ that we created. These are in a Google Doc format, and there's QR codes, but the guide, if you're curious, is at bit.ly/H R C _B D _A CCESS. And the FAQs, which might be more helpful, is at bit.ly/H R C _A CCESS
underscore, capital F, capital A, capital Q, and then lowercase s. So if anybody wants any photos or links to that, I'll give y'all a second. We'll wait until I see phones down for those in person. No pressure though, no rush. Okay, so switching a bit to our use cases. UT as a whole is part of the Emulation as a Service Infrastructure Hosted Node Pilot Project, which is a grant-funded project out of Yale and the Software Preservation Network, aiming to make emulation more available and accessible to everyone, not just those with the technical expertise and know-how. We joined the hosted node pilot, which means that they host all the different platforms being emulated versus us having to host or build and maintain them ourselves. In late 2020, it was a process of what do we want to use it for? How can we use it? And building the use cases within easy. It's called Easy for short. Before getting to like have access to the platform and see what we could actually do with it now that we had done all the thinking of like, well, we could use it for this, we could use it for this. It's been great. An example that we've actually had somebody use it, a student emailed our reference team to see if they could potentially play a video game. Puppet Motel by Laurie Anderson that was mentioned in the catalog, university catalog, as being in our collection. They could, which was really great. The student came in and really enjoyed playing this video game, which you can't find anymore. And really enjoyed having the experience rather than just watching YouTube walkthroughs of the same game. There are a few issues of like they would get stuck or the game would just end, and so they would have to exit out and then restart again. But I had discovered that in my testing of it, and so I told them, and they were very okay with being like, "I'm just excited to like play the game." So it was just they didn't have the time to make it all the way through the game, but they had a lot to work with and had a lot of fun with it, and it was just a cool experience. I was like, they were excited, so I was excited. We also use it to access old building plans to help current contractors plan. Our building manager has had the computer-aided design CAD building files from an earlier renovation in the 2000s. I couldn't find a way to view the files in a current program. So I offered to use Easy as a way to view the files, and I could get them up and running. I tried to print them into a PDF to get them out and couldn't find a way to do that, unfortunately. But he was able to come down to my office, look at it on the computer, and then take screenshots of it for himself and then email it. So it worked out great. The least exciting use of this project has been just literally just using it to see if I could open files that won't open anywhere else. Kodak picture CDs are the example here. It only opens in like Windows 7 and previous, so having that environment available to open the program and the files was super useful. Unfortunately, it was also empty, but it did technically work. Another one is we had a Germanic Studies class on technology and culture taught by Thorsten Rees come in and work with us to look at some of our forensic disk images using Kali Linux. The students had a lot of questions just about digital forensics and digital archives and how it connects together and how the process works, and a little bit
of some suspicious questions at points of, oh, is this what happens like when your phone breaks or when your laptop breaks? Is this how they do the process to recover that material? And how could we use this in like criminal investigations or use it with our stuff? And she's like, okay, what are you guys up to? But it was cool to see them like make those connections. And I got to learn more about Kali Linux, which was a platform I was not familiar with. But we also normally don't let the original forensic disk images get investigated due to privacy restrictions and risk. So this was a special permission for the class, which involved going up to our director and all the way down to get permission of, can they view from the Michael Joyce, the Michael Ondaatje, and the Gabriel Garcia Marquez papers to look at these specific discs within these parameters. And Thorsten came into our reading room and verified everything and made sure that there wasn't anything that we didn't know of on them first, which was really useful. There are certain ones we knew that couldn't be used because of restrictions placed upon them, or that we knew had a lot of sensitive materials, and we're like, well, maybe not that one. Let's not use that one. But it was really cool, and it might be something we expand upon for researchers and opportunities in the future, outside of just viewing the extracted files in the reading room. We do have a station in the reading room now to look at these materials using either BitCurator or Kali Linux. So if anybody knows, like has experience sharing forensic access of images, or even just like from the presentations, like seeing what people can do with it has been great. But yeah, share more. It's great. I love these. Overall fun experiences. People just getting excited to see the files. I love seeing people be like, oh, this is exactly what I was looking for. This is really like just excitement. It's great. We love excitement. They love excitement. Asking questions that I wouldn't have expected. That makes me go, oh, well, let me go figure that out and see what I can find for you about this file type. And doing deep dives into that. And also researchers finding out new ways to open files and discovering more content. We've had researchers just open things in Word instead of in Quick View Plus. And we've discovered that apparently Quick View Plus does not show comments that have been made in Word files. So that is a bit of a discovery for us and something good to know for the future, and figuring out how to work with that going forward. And then we're going to talk a little bit more about this in a second, but email archives and web archiving, they're newer adventures for us, but we're just sort of in the exploratory phase and trying to figure out how to do them and how to make them accessible. Okay, challenges. Obviously, the troubleshooting bits, the normal bits, disks that won't image because they're either broken, just in the case of floppy disks, just screech really loudly as they spin. CDs that take 700 years to image whenever they're put into Geomeasure. These are mostly CDRs, and that's because you have to tar them instead. But doing the math to find out that it would take 700 years to image was a fun one to tell my supervisor. Drives that break, again, YouTube has been really helpful for that, and old forums. Buying old technology from eBay and explaining like, no, it has to be from eBay. We can't just buy it off of Amazon because it doesn't exist on Amazon. Lots of conversations with the business office. But we also apparently used to have
apparently an obsolete computer collection that the digital archivists would use. But that was before my time, and I do not know what happened to it, honestly. I'm guessing just space issues and the amount of use it was getting versus what it was. There was also we also worked with the iSchool, the information school on campus, and they had a lot of old um, an obsolete computer collection, but that has recently been dismantled due to retirements. A fun story is I accidentally erased Windows 10 at one point from the university computer, and I was trying to update Ubuntu and didn't disconnect the Windows 10 hard drive, and there was something wrong with the identification part during it, and I managed to erase Windows 10, and IT came in, who I have a great working relationship with. If you couldn't tell by the amount of times I have mentioned them in this presentation, came in and just gave me a look of, what did you do now? And sort of just sighed when I explained what I did. At least I give them interesting problems and projects because it took a month to fix, but it did end up working. But I didn't have a desktop computer for a month, which was a bit of a pain. Some different disk types that we have that are on the Otter side. And we just do either have imaged them in the past and I don't know how to image them, or we just haven't imaged because we don't know how to image them and we don't have the technology. One of them are these 3-inch Amstrad discs. 8-inch floppy disk, again, we have the drive and these actually have been imaged, but I haven't done it myself. Super disk, again, we have the drive. In theory, it works. I just haven't used it myself. Computer cassettes, they have been imaged and have the WAV audio files, and then the text files, and then plain text files. There is no documentation on how this was done. I have no clue how it was done. So I do not know how to replicate it. If we ever get more in, I hope we do not get more in, but if we do, we'll figure it out. Computer reel tape. Don't think this one has been imaged. No idea. If you have any idea, I would love to hear. Magnetic tape cartridges. Again, I think we might have a way with our digital collection services team. They have a lot of specific equipment, but I am not sure. Same for these mini data cartridges. We actually have one of these come in recently, and they had a way to figure out that it was at least blank. But it does say Batman on it. I do want to mention that. But who knows? And then this very specific Fujifilm SD card. It is not a traditional SD card like we think of now. It's like micro SD cards or anything. This is flexible and bendy, like a 5 1/4-inch floppy disk. I have actually not been able to find anything online about it or how to read it. And there's just very little information overall about it. But if anybody knows anything, I would love to hear. It has been a great mystery. Email, it's listed as a fun thing, but it's also a challenge. We are experimenting with ePad, which was developed by Stanford University and stands for Email Processing, Appraisal, Discovery, Delivery, and Preservation. And we've had various successes over the years with it and in different versions. But it now includes the second symbol on the screen, email from me, which allows things to be converted into a format that ePad can use. We're thinking through, like, we have a lot of individual email files. How are we going to handle those? How does ePad handle those? And also just like what to make available, how to make it available. Are we just letting researchers go through it?
and figure it out, because we can't really guide them. It is me. And also just in the terms of threading with emails, this was brought up at another conference, and I cannot remember which one, but they were talking about like, oh, they just keep the latest in a thread, and then all the other previous emails are in that thread. And that's what they're making available instead of every single message in the thread available. So that's an idea that we're playing with as well. Access issues, requests for disk images, which I mentioned previously. We also have the normal access issues of, can they see the files? Are they in a proprietary format that doesn't want to play nicely with View Plus? Adobe products are a great example of this. Another one is we have a lot of scripts in screenwriting formats, in a industry standard program format called Final Draft. It costs a lot of money per year to use it, but we have found a program called Faden that is free and can read Final Draft files and keeps all the comments and edits on them, which is a perfect solution for us. And hopefully they never go away, but we're gonna worry about that later in the way future. We've also been working through our reproduction policies and photography policies. Previously, you weren't allowed to take a photo of the screen. Some of the collections, you were also still not allowed to take a photo of the screen, just due to restrictions on the collection as a whole. But now everybody can take a photo of a screen, which is not the best, we know, but it's what we allow for our physical materials, and we're trying to figure out the line of how special are electronic materials and like how much are they just like other materials. And we're still trying to figure out reproduction policies and how we want to balance that of, is it per file? Do they have a file limit, or do they have a page limit within the files? There's also, and welcome to my soapbox moment that I will make very short. People being uncomfortable about using digital materials versus physical materials. Something that I have talked with a few people with is that we use computers and phones and digital material every day of our lives. So there's a moment in researching with physical materials where like, yeah, this is old stuff, and there's a lot of finger quotes happening if you cannot see me virtually. Old stuff. And like, you're going through all their letters and all their different stages of their life with the physical materials, but then you put the equivalency of those materials on a computer and people are like, oh no, that's way too personal. That is like, oh no, that'd be like if somebody went through my computer, and there's a like disconnect, because it's like you literally just went through all the physical materials and you know everything about them. This is just in addition to that, and they're like, I don't think I need to see those. And it's like, but you want to see everything, and they just don't make the connection that they are the same thing just because digital is our way of life. So all of this is very fun to think about, but also always a challenge of just getting people to use the materials and figuring out the best way to get them to people. So that's going to be an ongoing challenge. But now that we've talked about all of that, what is next? We're looking at digital preservation solutions to help aid our not just having tech, and looking into other solutions that also will have us do greater access. We want to increase class usage and understanding, and then digging into collections more and finding new ways to have materials used in the reading room, which there have been some great examples at this conference of how these materials could be used and investigated and looked at. And I have some ideas now, and I think they're great. So thank you to everyone for that.
figuring out the missing pieces in our workflows. We just got a new content management system. So in that process, we've been going through and being like, well, how can we make this better? What's being overlooked? What is missing? And then the, AI, artificial intelligence conversation of how can we use it, especially in description. And we have some, like, due to the privacy concerns and collection restrictions of how can we make sure materials are not being like used to train data models and fall under UT's guidelines for it. And how it also relates to our current contracts with donors of what we will do with their materials. So it's an ongoing conversation. That's all. Thank you so much for having me, and feel free to reach out at any point in time. And thank you. Thank you to you, Brenna. Your presentation was very, very interesting because we were able to see the extraordinary material preserved by the Harry Ransom Center, from markets to the Nero. Are you talking to me? I tried to listen some audio files, but I could not from remote, I think. Okay. And then from Coetzee to Bugs Bunny, digital philology of Bugs Bunny, my future interest. But also for the description of the methodological issue. I was impressed. You are already in situation with standardized processes and protocols defined. I think from a long time. Perhaps I will ask you about this. Thank you very much. So Colm McKeon, hello Colm, is the lead curator for Born Digital Archives and Manuscripts at the British Library, where he has looked after the UK National Collection of literary and political personal archives since 2021. This new role was created to oversee the acquisition, preservation, processing, and access provision for these collections at the library. He has recently completed the funded project Data Analysis and Network Visualizations as tools for curating hybrid correspondence archives, which considered email, had something before, and analog correspondences networks in the Harold Pinter collection. He also supervised the PhD project Interpreting Writers' Digital Lives, which examined patterns of use in digital archives of Andrea Levy and Will Self. His research interests include contemporary literature, bone digital manuscripts, and computational approaches to cultural heritage materials. He holds degrees from University College London and the University of Cambridge. Now, Colm McKeon will talk about bone digital archives, picture, description, access. If you hear some noise from outside, just go on. They're loudly celebrating graduations. Hi, can everyone hear me? So, thank you for having me, everyone. It's been a great conference. I think my presentation and Brenna's presentation will go together quite nicely, because mine also focuses on kind of workflows that have evolved over a certain period of time and some challenges that we face. But I think it's an interesting counterpoint within particularly a European context, a European legal context mostly. So thank you for the introduction too. My name is Callum. I'm the lead curator for digital archives and bone digital archives and manuscripts at the British Library. I sit within the contemporary archives and manuscripts department. So my colleagues all collect paper material basically. And our remit is British collections from 1950 up until the present day.
So for me, that includes basically bone digital collection material that charts the history of personal computing from its inception up until the present day. No, there we go. So some key questions we're going to think about in this presentation. So how does the British Library collect bone digital archives and manuscripts? And how has technological change impacted this collecting? What do we do with our collections in order to ensure that they are made available to our readers in perpetuity? Really, we're trying to move towards focusing on access as at the heart of everything that we do. What are some of the key challenges that we faced and continue to face when working with this material? And how can we face these challenges in ways which are scalable, flexible, and mindful of the particularities of the collection material which we are working with? So I'll give a quick overview of our collections. The way this presentation is structured is there's an overview of the collections, some history of research that's been done at the library, and then a step-by-step look at our workflow, with each section broken up by challenges at the end of each section, which I hope are not too pessimistic, but just give us ideas about things to think about. So our collections. In our acquisitions policy, the remit is that we collect the personal and professional archives of individuals whose work has made a significant impact on social, cultural, artistic, or intellectual life in the United Kingdom. So we heard from Justine Mann yesterday about working early on in writers' careers and kind of capturing that those underrepresented groups early. I suppose that's a counterpoint to the British Library strategy, really, which is the kind of focus towards the end of someone's life, the end of their career, when their reputation and their impact has been kind of stabilized. I think there's room for both of those kinds of collection models, but that's just to put it in the context of what we're doing within the UK. So the library's Contemporary Archives and Manuscripts Department currently holds 40 bone digital archives, taking up around 4 terabytes of storage space. It's really important to remember that the vast majority of these, just like Brenna was saying, form part of larger hybrid archives, which contain both paper and bone digital material. And we don't see any sign that this is going to stop being the status quo anytime soon. So these collections, like Brenna said as well, they arrive at the library on a wide variety of carriers. These really chart the history of personal computing, from legacy magnetic media, which are increasingly difficult to read, to contemporary SSDs. So what have we done with this material historically at the British Library? So research began into e-manuscripts in the library around the year 2000. There was a pioneering digital forensics approach, which was articulated in the Digital Lives Research Project by Jeremy Leighton-John in 2009. We first started providing access to bone digital material as PDFA, which is the kind of archival standard developed by Adobe for PDF content for limited collections, and that was in 2016. We organized the user experience workshop to test our access provision and get kind of feedback in 2017. We implemented automated harvesting and conversion of metadata for bone digital archives in 2019, and I'll go into a bit of detail about how we did that with our proprietary in-house manuscripts cataloging system in a moment. A curatorial role was specifically dedicated to bone digital archives in 2021. We integrated bone digital archives with the workflow with the British Library's Digital Preservation Department in 2021. And what this means is that these collections were integrated in the minimum preservation tool. What I will say is I'll make these slides available afterwards, because a lot of these terms are kind of linked and the projects are linked. So if you want to read more about them, you can. The presentation is kind of a quick overview of like all of the different things going on. So if you want more detail, ask for the slides afterwards and I can send them. But what the minimum preservation tool does is it's a standard developed by Bale Digital Preservation for all digital collection items, which basically helps them fulfill the purpose of being backed up in remote locations and also regularly fixity checked. So every Saturday morning, I get an email that says there's been a fixity check done on all of these collections and we haven't discovered any errors. And if there is an error, then they can go into that file, find out what's went wrong, if there's been some kind of bit rot or corruption,
and then we can revert back to a previous version that matches the checksum if we need to. We were given approval to host redacted metadata of email archives on the ePad shared discovery site, and that's an ongoing project at the moment. So that project was developed by Stanford University, which is where they basically act as a repository for redacted metadata for email archives so that users can go onto their website, see email collections, and find particular messages or threads that they're interested in, and then get a direct link to the repository which holds these email collections and make contact with the person in the repository who can provide access. As was mentioned, the Coleridge Research Fellowship on Data Analytics and Network Visualization for Hybrid Correspondence Archives was completed in 2023, and there's a link to this project and some reusable code later on in the presentation as well. And then the PhD placement student Ariel Lee completed her research project on writers' lives using Bone Digital Archives in 2023 too. And there's a link to that later on in the presentation as well. So here are some of the key collections that we have. It's not just literature, it's anybody who's made a significant impact on artistic, intellectual, and cultural life in the UK, which is quite a broad remit. So we have some of the major examples here. So Carmen Khalil, she was founder of Virago Press, which is a really major feminist publishing press in the UK. We have poets, novelists, screenwriters, but also scientists. So our collections are particularly strong on evolutionary biology, artificial intelligence, and developmental biology too. So what have we collected over time? These graphs are fairly crude, but I think they point to some interesting trends in how our collecting has changed over time. So on the left-hand side, you can see a graph showing the average size of our acquisitions in number of archive boxes for hybrid archives. And you can see there's not really a huge pattern here. Basically, some archives are bigger than others, and there's no trend to show that they're suddenly getting bigger or suddenly getting smaller. Really, it depends on the year. But if we look at hybrid archives on the right-hand side, in terms of gigabytes, we can see that there's been a huge spike since the sort of mid-2010s, really, and that doesn't show any sign of going away. So within hybrid archives, although the paper material is remaining fairly standard, maybe getting slightly less, the amount of data we're collecting in terms of like gigabytes is growing hugely, even if it is an irregular growth that shows spikes. So what really changed? So this graph shows the carriers that have been acquired by the British Library since 1994, 2000, the early 2000s. And basically what you can see is that major jump around the sort of mid-2010s is accompanied by the fact that we are just suddenly collecting way more computers and hard drives. So whereas even if you've got a collection that has 100 floppy disks in it, that will not contain as much data as a single hard drive. And that's just growing massively. So this is the major, even though we're collecting less computers in terms of physical objects and less drives in terms of physical objects, the amount of data on those drives is growing hugely. And these two graphs just emphasize that even more, really. So on the left-hand side, you can see the distribution of digital and analog data in hybrid archives. You have to do a bit of use your imagination a little bit to make this make sense. So I just did the calculation that each archive box was estimated to house around 2,500 pages, and each page to contain 2 kilobytes of information. Obviously, this equivalence is not watertight, but I think it's quite striking when you see that in 2016, the green bar representing the data contained in the paper archive basically disappears from view because it's so insignificant compared to the digital data held. And then on the right-hand side, you can see that although hybrid acquisitions have grown, they still represent a fairly minor part in terms of number of acquisitions at the library. This will probably not be the case for Brenner, for instance, because the library actually collects a lot of single items and like older manuscript material. So hybrid archives represent a smaller portion of our overall collecting remit. So what do we do? What does our workflow look like with this material? So there's a 6-stage workflow that basically runs from acquisition, which is where we take the material from the depositor,
to access where we provide access to it in the reading room. And I'm going to go through each stage of this workflow one by one. So in terms of acquisition, we build relationships with depositors over a period of time through other non-acquisition related activities. So you can think about events, exhibitions, loans, mutual contacts, and dealers as being a big part of that. Again, Justine's presentation yesterday is really important in kind of problematizing how larger, more established institutions like the British Library go about their collection activities. But basically, these conversations start long before the writer or the depositor actually hands over the material. So often we have these relationships for years before we actually make the acquisition. More importantly than ever, we discuss Born Digital Archives at the start of our acquisitions conversations with potential depositors. I find that it's very important that if an acquisition is going ahead, we have these conversations very early, because you don't want to turn up to their house on a day that is fraught with lots of anxieties and lots of emotional turmoil, because they are handing over what is essentially their legacy to an institution, and go, oh, do you also have a computer? Can I just take your computer as well? That's not the way we should do things. So it's important to gradually introduce these conversations and talk them through. So it's a lot about relationship building at this stage. We do use a questionnaire, and I do an in-person or online interview, whichever the depositor is more comfortable with or has time with. And I work with the depositor to understand hardware, software dependencies, and potential sensitivities in the collection. And then we appraise the Born Digital Archive alongside the paper archive in situ. So we go to the depositor's place of work, to their house, and we basically look through the paper material, write a list of what's there, talk about the Born Digital material. I look at the labels on the discs. If they have hard drives or computers, I use a digital forensics machine, a portable digital forensics machine, to do a rapid collection that can give me kind of some sense of what is on the hard drives while we're actually there, and then I can talk to the depositor about that. After a recommendation for acquisition is made, the collection is actually physically transported to the library's St Pancras site in London. We write a description of the Born Digital carriers in the deposit incorporation register. The carriers are added to a processing queue, and then they're stored in a secure temperature-controlled environment. And then once the collection is actually in the library, we notify the depositor that the collections arrived safely. And then I think as a gesture of kind of goodwill and to keep them involved in the process, I invite them to the library once the initial processing is complete. They can see the collection on the shelves. They often like to see who their neighbors are, I think. So like who they're sitting next to on the shelves. And it's a good process to go through in terms of building relationships too. And so what are the challenges in terms of acquisitions? Born Digital Archives typically contain large amounts of legacy material, which may have been stored in inappropriate conditions. That's fairly obvious. A lot of this material is very old, so depositors are actually unsure of the contents themselves. The labels that they used in 1985 are often obscure and unhelpful in 2023. We're really limited in our ability to appraise Born Digital material in situ. You can look at a box of papers and read through them, whereas if you have a box of floppy disks, you just have to go on the labels. Our digital forensics portable machine won't look at floppy disks in the field. And then our initial interviews and questionnaires really have to sacrifice rigor in order to ensure usability for non-specialist depositors. Because we're working with depositors towards the end of their career, often towards the end of their life, these are people who are elderly most of the time, and so they're uncomfortable with a lot of the terminology around technology. So even though it might be nice to get a questionnaire where you get in a really rigorous detail about exactly what they did, what formats they wrote in during what years, and gather all that information, really we have to be focused on what's usable for them and kind of balance that line. So here's an example of what you might find: a box of miscellaneously labeled discs, some broken CDs, and then this is an example of what our questionnaire looks like. So we try to keep things really simple. What type of computer do you use? What's your current operating system? Have you ever used any other operating systems in the past? Multiple devices.
does your computer still work? All of these questions. So the next stage is capture and preservation. So after acquisition, flash storage and computers are forensically captured as .eu1 files, which is a forensic preservation standard. And when we use a Spectre Ultra digital forensics machine for this, this was developed for law enforcement purposes, basically, but we've adapted it for use in the archival sector. Optical carriers like CDs and DVDs are captured in ISO format. Magnetic carriers are captured at bit level using cryoflux, which was already mentioned in Brennan's presentation too. And then these preservation copies are ingested into the minimum preservation tool for backup and regular fixity checking. And then the carriers themselves are photographed, labeled, and then they move to long-term storage in the basement. And ideally, we don't really touch them again. So there's some pictures. So there's a cryoflux creating bit level captures of some floppy disks from the Wendy Cope archive. You basically plug the floppy disk reader into this small computer board, and then you use a piece of software, and it reads every sector on the disk. And it basically, if the disk is partially corrupted, it still produces readable files. And then on the right is some Amstrad floppy disks from the Will Self archive with handwritten labels. How clear they are, I'm not sure, but these disks are particularly interesting as well because they require hardware that is very difficult to obtain in order to actually get information off them, but they're actually quite common in the UK. I think Amstrad was a UK-based company. So capture and preservation, what are the challenges? Digital forensics hardware and software solutions are not built specifically for archival work, but are adapted to it. This means a lot of the literature around this kind of work, a lot of the kind of handbooks are written for this very specific audience. And if you don't have training in that kind of work, it can be quite overwhelming to get started with it. And building on that, highly specialized knowledge is required in order to get the most out of these digital forensics tools. But you can get a usable digital forensics workflow without this highly specialized knowledge. You don't need to go into the most kind of detailed version of like exploring the hidden files and things like that. You can create preservation copies which will be usable in the future with the press of a button, basically. Creating and storing bit level copies is time consuming, so it takes a long time to make these captures. You have to do a lot of scheduling. And also storage intensive because you are capturing everything on the disk, including the unallocated space. So each forensic copy is exactly the same size as the drive from which you have made the copy. Long-term storage of carriers themselves is space intensive, but controlled destruction of carriers is potentially short-sighted. I think that speaks for itself, really. And then also validation tools like the MPT can present scheduling challenges. So it takes quite a long time to actually go through and check some and back up all of this material. And so our digital preservation and technology departments need to work out when that computing power will be available on our systems. And that needs to be kind of integrated into the overall workflow. So the next stage in the workflow is arrangement. So after a disk image is mounted, each directory is allocated a number and moved to an arrangement matching the original order. And we call this an extracted capture. So basically we mount the disk, the forensic disk image, we extract all the files, and we allocate each disk a number. So if there's 10 floppy disks, we would call it the deposit number, then dash FD001, and then the title of the disk, which was given by the depositor. So the reason why we call it an extracted capture is that archival arrangement activities are performed exclusively on these extracted captures. So we always keep the preservation copy intact, and we only do work on the derivative copies. Ideally, we just never touch the forensic disk image again after this stage. At this stage, duplicate files and system-generated files are removed. And email collections in PST, Mbox, or AML files are, where they're present, they're set aside for ingest into EPUB. And we've talked about EPUB already, so I won't dwell on that too long. And you can follow the link if you're interested in using it. And there's a very active community around that software too. If you have email collections at any level and you want to kind of feed into best practice in email archives or learn about it, there's a whole community around that. So this is what it looks like. So on the left-hand side, you have the captures from a collection of CDs.
So these are in ISO format, and then you have some text files detailing automatically generated, which detail the capture process. And then on the right-hand side, you have the derivative extracted captures. So these are numbered individually with the title that was originally given by the depositor, and these are actual files, and you can go into these folders and see what files they were. So what are the challenges in terms of arrangement? So we heard in Carl's presentation yesterday, a digital object is not a kind of self-contained ontological unit. It actually describes relationships and dependencies within a computational system. It's not easy to distinguish between system-generated and user-generated files, especially with legacy content, before kind of standardization of file extension pipes and things like that, using different kinds of operating systems. It's actually difficult to automate this process. In larger collections, duplicates can be stored in disparate locations on the disk. So you don't want to, as Brenna said, go in and remove all duplicates from a file structure, because that would then, that file might be duplicated in a way that provides context for the files that surround it. It's not a kind of unit in itself. Mailboxes and database files, such as photo libraries and music libraries, are just not amenable to this process at all. They have their own organizational logic. They're like a computer within a computer almost. You imagine if you go into your iTunes library or something like that, that has its own organizational structure that you don't really get from just looking at the file as a .library file. And then again, contextual information is often not stored in the data itself, but on the physical packaging or disk labels. And how do we provide access to this without sending the carriers up and down into the reading room and all of the problems that would bring with it? So in terms of metadata and description, which is the next stage, we have to describe archives to make them, we have to describe items to make them available in the reading room. And the level of description is kind of up for debate. But we run Droid over the extractor captures to produce a CSV file, which contains technical metadata. So Droid it runs on the Pronom database for recognizing file types by their extension. And Droid is a software developed by the National Archives in the UK, which kind of uses this database to populate a CSV file when it's ran over a particular drive. So this CSV file is then processed further using a Python script. So the Droid export is not usable in our cataloging system, our very old legacy cataloging system. So we need to do some work on that metadata to make it usable. So we use Python to format the data correctly for upload into our cataloging system. But we also create graphs and charts showing file type and time distribution, which might be useful for researchers or for us as curators. Excuse me. We create access file lists showing all files belonging to a type to which we can currently provide access in the reading room. So that gets rid of all the file types that we just don't know how to provide access to in the reading room, and just provides a list of files that can provide access to. We produce a text file that's called a size and content overview, which gives you a kind of really high level view of some of the key statistics about the archive. And then there's an entry on an aggregate SQL database too. So we can query this SQL database to get facts and figures about what we collected between a certain date and another date, so that we can kind of advocate for these collections internally, which is a big part of my work as well. So this is what some of that stuff looks like. So this is the size and content overview from the Virago Press archive. You can see that gives you the total file count, the size, the date range, the percentage of files available for access. So what we do is we work out which file types we can provide access to, which we can't, and then we calculate that. And this can be used for internal advocacy as well, because you can say, at the moment, we can only provide access in the reading room to 12% of the files in the Virago archive, even theoretically. So what are we going to do in order to increase our capability in this area? Do we need to change our workflow? And then there's a disclaimer on the bottom as well that all of this information was created automatically. And so it's a guide only. And if you want more details, you can contact the relevant person in the BL. And then in the bottom right-hand corner, you can see an automatically generated graph from the Andrea Levy archive, which tells you what type of file types she was working on particular dates. I did realize that you can't actually read the dates at the bottom of this graph, but if you take a look, you can see that she was using Quark Express,
quite heavily in the late 90s and early 2000s, and then that kind of fades off and gets replaced by Word and other text files and email and stuff like that later on. So using these graphs, you can kind of argue that we need to develop our capabilities in particular areas and map trends in use of particular software by particular groups, whether they be writers, scientists, and then kind of know where to focus your solutions for the future. So what are the challenges for metadata and description? IAMS, our cataloging system, is a bespoke software package. There was kind of vogue for this, and I'm glad that the sector is moving away from it, of developing in-house cataloging systems that basically become incredibly difficult to kind of feed large amounts of data into. But that means that the Python code that I wrote is only applicable to this specific system. So it means that I can't share it with the community. And it also means that when this system goes away, that work will essentially go away with it. Development of the Python code itself was completed as part of a project funded by the Institute of Coding and Birkbeck University of London. And this was a kind of time-limited project that I was given time away from my normal job to do. It's difficult to do this kind of work within the context of your actual normal day-to-day work. So the big problem for metadata and description is that the kind of work that needs to be done is not necessarily allowed for within the resource constraints, even of a big institution like the British Library. And no code, once you've written it, just kind of stays as it is. It needs to be regularly updated, debugged, maintained. And because sometimes you just discover that due to some update of another piece of software or the way something records data just stopped working, then you need to go and find out why. And the biggest obstacle, I think, is that only technical metadata is generated automatically. Free text descriptions still need to be created manually. And free text descriptions are the way that most people get into the collections. So you can, when you search on our catalog, when you look for Born Digital material, it won't have any description that says, oh, this is a draft of this particular work composed within the, and all of those kinds of things that are normally how people get into collections. It will just give you the depositor generated title and a timestamp, which is not open and access really. So in terms of migration and access, what does access look like at the British Library? So we use Adobe Acrobat Pro to convert all image and text-based files to PDFA. That's the archival standard. So that way we can guarantee that the look and feel of a document is preserved over time, and that's not going to change. So these access files have to undergo a full manual sensitivity review to make sure that they're GDPR compliant. And this is a huge bottleneck for European institutions who are interested in collecting this material, because we can't provide the kind of unmediated access to that material that our partners and colleagues across the Atlantic can. PDFA files are then uploaded to an FTP server, which is accessible via a dedicated terminal in the manuscripts reading room. So users can go into the reading room, log into the terminal, see a file directory of all the PDFAs that are available for access, and they can browse through them. Readers can cross-reference entries in our catalog with the server listing and call of collection items based on the description. So this is what it looks like. In the British Library catalog, you can go and search and you'll see that, for instance, this AstraZeneca research scholarship application from the Fulbright archive is one digital object. You can see the technical metadata there, and then you can get the listing of the reference number, which is at the top, and then you can look on the FTP server, find the file that corresponds to that, and click it, and it will open. It's a very cobbled together solution. It's not ideal. Ideally, you would click something in the catalog and it would just bring that up. But we are currently revising a lot of our systems at the library at the moment. So this is a solution that actually allows access with some workarounds. Yeah. So what are the challenges? Migration makes digital objects into traditional archival objects. What this means is that despite the fact that they are relational and contextual and all of these different things, it turns them into deliverable units in the reading room, basically. So this file within a system becomes a PDFA, which can be called up one at a time in the reading room and read in this flattened way.
PDFA migration means that much of the collection can't be migrated. It really privileges literary creation. I mentioned earlier that a lot of our collections are science archives. A PDFA of a piece of code written in the 90s or a PDFA of a database is really not that useful for anybody interested in the history of science. But for literary drafts, it makes more sense. But should we be kind of already privileging that material as a kind of assumption? I'm not sure. Finding migration pathways is often time and resource intensive. Hardware and software dependencies are difficult to reconstruct. So you might have a file type, a legacy file type that you can get into another version of Word or another version of Word and then eventually pass it through to get to a PDF. But the research involved in that is often quite difficult. And migration is actually quite lossy, despite the fact that we have these archival standards, because it involves making a derivative object of the original. You're not accessing the original. And also one of our biggest things that came out of the user experience workshop was that a flexible search across collections is not possible using this method. You can only call up one file at a time, and that really limits any kind of big data use for access. Email I'll go over quickly because I think that's a separate presentation on its own. But we extract them at the extract and capture stage. They're really not amenable to this process of just making everything into a PDFA, because you can imagine one email as a PDFA really doesn't give you any of the information that makes email interesting. So we use ePads to manage the collections, and I've talked about the shared discovery site as well, and you're welcome to look up that project and get involved with that too. What I will mention is that the named entity recognition and natural language processing, which is built into ePad, can help with sensitivity review for access in the reading room, but it's very, very limited in the European context as well, because GDPR is quite kind of vague in how it defines harm. So searching for kind of social security numbers or credit card information or vague terms around health is really not sufficient to do the kind of sensitivity review that we need to do. So what does this all mean? The pace of technological innovation works against archivists working with legacy carriers in an industry that is obsessed with the future and the next best thing, and also has financial incentives to kind of make previous technology obsolete. We are working in a very difficult and often hostile environment. I think hybridity is here to stay, but one of the main issues is that in most institutions, we split archival funds according to format arbitrarily. So because a hard drive is a different material to a collection of papers, even if they're concerning the same creative process about the same piece of work, the processes are different for processing this material, so they get split up at that point. And we need to think about ways to kind of reunite this material as an intellectual whole that is format agnostic. Born digital archives are still mostly dark archives, and they present problems for public engagement, advocacy, and profile building. How do you tell people about these collections if you don't have access provision that works to highlight exactly what makes them interesting? How do you do public engagement if you can't show people flashy images of kind of illuminated manuscripts on Twitter, that kind of thing? And so we have to think about creative solutions to that. The scale and sensitivity of born digital archives makes full manual sensitivity review in terms of GDPR completely untenable. And so we need to use kind of artificial intelligence and tool-assisted approaches to work through doing this, or we need to rethink what access looks like. And I think of Cal's presentation yesterday about just in case and just in time, we need to potentially get away from this idea of an archive as coming into an institution, being fully described and then released, and maybe work on more kind of ad hoc solutions that with researchers. And then migration is inherently limited as an access strategy. It has its uses, and it's a good thing in terms of actually being able to provide access, but it is limited, and we should be open to other complementary approaches too. So what should we be doing? I don't want to dictate what anybody should be doing, but this is what I think we should be doing. So we need to collaborate with colleagues and other sectors to pool knowledge and experience. That's what this conference is for. Yeah. We need to create workflows that allow non-technical specialists to work on hybrid collections without splitting collections according to format. Catalogers
are huge sources of knowledge about particular collections, but they are often not format specialists. So as people who work with digital archives specifically, we need to figure out ways to make them user-friendly for our catalogers, because those catalogers are the gateway to researchers. We need to use our privileged position as people who have access to this material to model research and increase public awareness. So that means curators getting involved in research projects that show the possibilities of what this collection material can do. And we need to embrace tool-assisted approaches, but also critique them rigorously and offer alternatives to full access, which I mentioned. And enable new forms of access for a variety of audiences. So the research landscape in the humanities has never been more varied, really. And we need to think about how we provide access provision for all of them. So in terms of sharing knowledge and experience, I won't dwell on this slide too much. It's just useful to have the links, really. But these are some of the wider preservation and cultural heritage communities which we work with. Academic journals, these are useful for the kind of links as well, if anybody wants to read about some of the projects we've been involved in. And then there's some groups that we're part of as well, if you can go through those. In terms of scalable workflows, so after we've got the technical metadata down, our focus is really on enabling catalogers to create descriptive metadata at scale. So I've launched a training course for all BL staff through the Digital Scholarship Training Program to generate awareness and skills within the library. So the Digital Scholarship Training Program is a really great thing for British library staff. It's around 10 years old at this point, and it's basically just it's run by our digital scholarship team, and they enable digital skills within the wider library community, and it's open to anyone. A lot of my kind of exposure to this collection material at the library before I had my current role was done through these training programs. A lot of my data analytics work and stuff was done through these training programs as well. So I would emphasize, if you have capacity within your institution, this is something to really, really focus on. And there's a link there to that. And if you want to know how it got started at the library as well, I can put you in contact with people there who run the program. So we're working with the technology department of the library to allow remote access to Bone Digital Archives for catalogers at their desks. So no longer will they have to come into the lab to look at this material. They can actually sit at their desk and say, oh, I'm looking at a draft of Andrea Levy's Small Island, and there's some paper material and some digital material, and I can like compare and contrast the two together, which, believe it or not, is quite a novel thing. So at this stage, we've identified 3 pilot collections, and we have a Bone Digital cataloging working group, and we're helping to build and evolve in best practice as the pilot rolls out. So I have meetings with anybody cataloging Bone Digital material regularly. They kind of feedback what level of description seems to work for their particular collection, and we try to kind of think about what description of this material will look like in the library going forward and build solutions from the bottom up rather than the top down. And why this is important beyond just writing actual descriptions is it actually builds a knowledge base, help us make accurate statements about time and resource allocation for Bone Digital cataloging. So much of our cataloging work now is done through funded projects. And basically, curators need to go to funders and say, we need funding for an 18-month cataloging position to make this archive available. But then if it includes Bone Digital material, there is just no way of making those kinds of estimates, because we don't have the hundreds of years of best practice and experience that go into making those predictions. So it's difficult to convince funders to actually provide funding for Bone Digital material to be processed and catalogued and described to the same level as paper material. In terms of model and research, these are 2 of the research projects that I mentioned earlier. So there's a link to the data analytics and network visualization project. And that's really thinking about how analog correspondence and digital correspondence work differently, and how networks work differently within these 2 spaces, but it's very much a hybrid project. So it's using data about analog correspondence and digital correspondence together to compare what we know about email and what we know about paper archives and what that means for writing in the 21st century. But the best part of it is that it actually contains some reusable Python code, which will make GDPR compliant metadata sheets out of Mbox files that you can actually use in the network
visualization software, Gephi, to actually make networks of your own email collections. And you can plug in as many collections as your computer can handle and see how the different collections in your different collections in your collection interact with one another. And I think that's a really exciting thing, to have reusable code that actually makes these collections more usable. So it isolates out kind of physical location for both emails and analog correspondence, but also does some named entity recognition stuff as well to bring out works of art pertaining to that particular writer. So there's lots of stuff there for you to dig into. And there's a journal article report as well, which kind of goes into some of the context. On the right-hand side, there's no live link here, but before I share the slides, I will provide one, and that's to Ariel's project, looking at writers' digital lives, looking at basically doing data analytics on hard drives to find out like how writers had like composed their particular works over time, how they've collaborated, that kind of thing. So for instance, on the right-hand side, you can see that the novel Small Island was published in 2004, but through Ariel's project, we actually realized that there was drafts of this novel, digital drafts of this novel, going all the way back to 1991 and 1998. And so that fed into some public engagement as well, actually. So on the left-hand side, there's a Guardian article written as part of the library's 50th birthday about the kind of, basically it was about Born Digital Archives, which is a really, really good thing to be having in a national newspaper. But like it sparked people's imagination that you can actually go into people's computers and see these kind of early fragmentary drafts of these works, which people in the UK are all familiar with. In the middle, I took part in the library's Ask a Curator Twitter takeover day. That was a really good chance to actually have conversations with the general public about what this material was. And so the library's Twitter account, I think, has something like 4 million followers, which has way more reach than any of our like departmental Twitter accounts or anything like that. So it was really interesting to have to be able to put questions to the general public and have them respond. And obviously through Twitter, all of those conversations are archived if you want to have a look at some of the thoughts and questions that and horrified people, I guess. And then on the right-hand side, some of the emulation work we're doing. So I'm trying to experiment with emulation as an exhibition experience within our galleries. So the library is expanding, it's building, and as part of that is a new gallery, which is going to be prioritized for innovative uses of collections. So we're working to think about how emulated writers' computers can be used as part of that exhibition experience, just to raise public awareness of these collections, but also I think where the library is in King's Cross, it's called the Knowledge Quarter now. But there's lots of universities around, and there's lots of students in the library, obviously, and getting them to come into our galleries and be aware that this material exists. If they're an undergraduate literature student, the earlier we can expose them to this kind of primary research, the more likely they are to take it on as postgraduate students. How am I for time? Tool-assisted approaches. So the Spectre Ultra Digital Forensics machine that we use for appraisal locates sensitive data such as financial and health-related data. So that is useful as a very top-level sensitivity review. EPAD with NLP capabilities, streamlined sensitivity review for email collections. So machine learning is really used for simple tasks like extracting named entities or using network visualizations. And we're curious about the implementation of it, but for the level of sensitivity review required for GDPR, I've yet to see these algorithms working well with personal archives, just because the amount of unstructured data and the kind of innuendo and the use of kind of phrases and idioms and things like that, the algorithms are really not there to pick that kind of thing up. Yeah. And in terms of flexible access provisions, this is the last slide. Access on request. So this links back to Carl's just-in-time remarks. I'm experimenting with an on-demand access model where researchers get in touch directly, and arrangement, technical metadata extraction, and migration are completed for the files of interest, subject to conditions. So this came out of a lot of the stuff from the Guardian article. I generated a lot of interest. So I'm working with those researchers interested in that material to basically pilot providing partial access to the Andrea Levy archive on request for specific days, and then getting their feedback on using that material and moving forward from there. Data-driven research.
We try to provide GDPR compliant data sets about our collections where possible. That can include technical metadata and network data for email collections. But at this stage, the research has to be collaborative and experimental, and we have to manage expectations around that from the start. Because digital humanities researchers are so used to giant data sets, including lots of open data, which they can use however they want. When we're working with personal data, we really need to make sure that we manage how they think their project can move forward. On the plus side, though, there's not a lot of people working with this material, so the chance for doing actual original pioneering research is really high. And then in terms of bit level research using forensic disk images, we are keen to work with researchers and depositors to encourage this kind of work in our collections. For me as a curator, it really pushes the limits of what we know and what we have, or what we know about what we have, but it must almost always be bespoke. So it involves relationships with depositors, non-disclosure agreements. But these can often be quite fruitful relationships, because if the depositor knows that they're doing this kind of research, we can get their feedback into how the files were created and that kind of thing. So yeah, if anybody's interested in doing this kind of work with BL collections, just get in contact with me and we can try and work out something as well. But yeah, thank you. Yeah. Thanks to Callum McKean for his presentation, which shared the workflow of the British libraries in details of both digital materials. Of course, from his graphs, we have seen how this type of material is more and more going to be hybrid, or digital. So the transformation is going on, and we have to make something in Italy too, and in Pavia to go on with archives of materials of this kind, writers and literary archives. We have a few minutes. I'd like to ask something to both. For Brenna Edwards, I read that already in 2011, the Ransom Center began to reflect on the way of dealing with native digital materials. And in 2013, it already produced a first draft of something like a handbook with the title. It was Born Digital Guidance for Donors, Dealers, and Archival Repositories. So what has changed from 2000, from 10 years ago? So I can try to answer that with what I know. Again, I'm working to get more documentation out. Like that was not something that I have discovered, so congratulations. But it does ring a bell. But I'm working more with the curators now. I do not have direct interactions with the donors, but I have worked a lot with my relationships with the curators since coming on board and making sure, like, hey, this is what you should be asking them. And we don't have a questionnaire or anything. I like that idea though. But we're just we're having a lot more of those conversations, and how to transfer the material in a way that it's easy for them and easy for us, whether that's sending a hard drive or a box folder link. But so I don't know the exact details of how it's changed, but it is an evolving thing. I think our current agreement came out of that document and how it's worded. And it's something we're, like I mentioned, going through our policies and being like, we should probably update some of this, especially if we want to be able to use this for forensic and data analysis, which isn't explicitly outlined as an option in our current deeds and contracts. Thank you.
And about email, I still remember you were perhaps a baby, still a baby. 2007, it's the same for Brenda. 2007, the British Library launched the Britain Email Project. It was the first the first, they say, ever national archive of emails. That was in conjunction with British Library and the Windows Live of Mail. And they asked the people to give their mails. They say, we need to capture the good, the bad, and the interesting of the email word. We have created 10 categories to help us to collect the best of British. So forward us your email now. It was an experiment. The question is, do you still put in your archives email of common people? And the second question is, do you know there is already some editions, scholar editions of correspondence made by email of writers or, I don't know, important people, So, VIP in this case. so to answer your first question, I I wasn't at the library at that point, and it's not a project that I was involved in. But I think the way the library's structure is organized, that sounds like something that would have been done by either the UK Web Archive or an earlier iteration of that department. So basically, within the Contemporary Archives and Manuscripts department, our acquisitions policy is really about collecting notable individuals. But what I will say is that we do have some emails from kind of what you might call ordinary people. So we made an acquisition in 2021 called the COVID Chronicles, which was essentially trying to document people's experience of the COVID lockdowns. And that was acquired through the BBC Radio 4, I think. So those are basically emails from ordinary people about their experience of that kind of like paradigmatic event in all of our lives. But yeah, it's an interesting idea to try and collect email en masse like that. I think that was probably an experimental project that didn't find itself to be particularly successful because of the natural reticence among the general public to hand over digital material, but also what access to this would look like. It would have to have a very long embargo, and maybe that would be interesting. But yeah, we've made inroads to doing that kind of thing through the COVID Chronicles. Oh, and in terms of digital scholarly editions of emails, not that I'm aware of, but I'm more than willing to be corrected on that, and I think that would be quite fascinating, actually. Yes, I hope so. So, thank you, Callum. Are there any other questions for Brenna, Edwards, or for Callum McKean? They're not. So we can go to have a coffee. We are all freezing now. D'accordo, ricominciamo allora tra mezz'ora. We will start again in half an hour. Thank you. Look, Callum, that's for you. Qua vicino.
Mi hanno messo qua. Mi auguro non ci siano domande in lingua inglese perché sennò avrò bisogno della tua assistenza. Sì, sì. Tranquillo, magari spendo io due parole. Sì, 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 certo. Sì. Ok, direi che possiamo riprendere. I will try to switch from Italian to English and try to, yes, to do both in order to let all the attendees to be able to understand. Quindi è un piacere introdurre Alessandro D'Arminio Monforte, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, membro della Commissione Intelligenza Artificiale e Processo Telematico, cultore della materia alla cattedra di Istituzioni di diritto privato dell'Università degli Studi di Milano e affiliato all'Information Society's Law Center, sempre dell'Università di Milano, specializzato in diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie e consulente privacy. In particolare è il primo avvocato italiano riconosciuto fra i massimi esperti di eredità digitale ed è autore della prima opera in materia che è la successione del patrimonio digitale. Just a quick introduction to Alessandro Erminio Monforte, which is a lawyer at the University of Milan. And I would like also to introduce briefly the content of his talk. Inheritage has always been conceived as a phenomenon limited to material or at most non-material goods. However, the technology revolution has radically changed social reality and created a new category of assets subject to inheritage, digital assets. Cryptocurrencies, emails, messages, password, photographs, digital videos and music, accounts, computer programs, website, blogs, ebooks, contracts signed online and in general IT documents have become vital components of our assets. So thank you very much and I give you the stage. Buongiorno a tutti. Anzitutto, ringraziamenti sono dovuti, sono molto felice di essere stato invitato a questo importante convegno internazionale, tra l'altro in una bellissima sede. Mi scuso anzitutto se il mio intervento si terrà in lingua italiana, ma il mio inglese, insomma, non è particolarmente allenato. Parliamo di un tema che ci riguarda tutti, un tema che dal mio punto di vista è ancora troppo poco considerato. Abbiamo tutti in mano un dispositivo, viviamo attaccati a un dispositivo elettronico. In questo momento molti di voi lo stanno utilizzando. E quel dispositivo è una scatola nera, in fondo c'è tutto, c'è tutta la nostra vita, fotografie, email, video, messaggi, software, e hanno tutti un valore che può essere patrimoniale, semplicemente personale. Io ho appena avuto un bimbo e non so, da quando è nato avrò collezionato 1000, 2000 fotografie. Non esiste più la rassicurante scatola dei ricordi, il rullino, che in qualche modo rassicurava soprattutto i giuristi, insomma, che hanno bisogno della materialità per sentirsi tranquilli. Oggi è tutto in digitale. E tutto in digitale, tutto conservato all'interno di questi affarini estremamente fragili, estremamente
pericolosi da un certo punto di vista, ed è tutto lì. La nostra vita è lì. E quando ce ne rendiamo conto che è tutto conservato su un dispositivo informatico? Quando si rompe, quando lo perdiamo, quando non siamo più in grado di vedere ciò che vi è conservato. Ecco, provate a immaginare che cosa possa accadere se degli eredi si trovassero a dover recuperare quel patrimonio personale o patrimoniale contenuto su quei dispositivi. Ecco, questo è il tema di cui parleremo oggi. Devo proseguire così? Ah, ok, perfetto. Nel 2013 il professor Floridi, che è un filosofo, disse che il nostro mondo si va trasformando in una infosfera ed effettivamente, se voi ci pensate un attimo, è così. In un attimo, senza che neanche ce ne rendessimo conto, è iniziata quella che è stata definita la quarta rivoluzione industriale, la rivoluzione digitale. Una rivoluzione che è tuttora in corso, l'avete sentito recentemente, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, è stato approvato il regolamento che cerca in qualche modo di andare a disciplinare lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Stiamo vivendo una rivoluzione epocale e la stiamo vivendo da tantissimi anni. Una rivoluzione che appunto ha portato l'elaboratore elettronico, le macchine computazionali a dominare il nostro mondo e siamo solo all'inizio. Si parla di quarta rivoluzione industriale perché dopo quella copernicana, quella darwiniana e quella freudiana assistiamo appunto ad una rivoluzione che è caratterizzata da appunto dall'elaboratore elettronico. Tutta la nostra vita, la società è stata in qualche modo influenzata da questa rivoluzione, persino l'ambito del diritto. Tutte le branche del diritto hanno in qualche modo subito l'influenza della rivoluzione digitale, salvo il diritto delle successioni, che un po' per cultura, un po' perché si fa fatica a immaginare il mondo digitale applicato a un diritto così antico come quello delle successioni è l'unico che non è stato intaccato e quindi oggi ci troviamo da giuristi a dover cercare delle soluzioni a volte molto fantasiose ma che possono funzionare per cercare di disciplinare un fenomeno che ripeto ci riguarda tutti perché sia che si tratti di un ragazzino, adesso non so, dovrò cominciare a pormi anch'io il problema, quando un ragazzino prende in mano un cellulare per la prima volta, 12 anni, 13 anni, ecco, dal ragazzino di 12-13 anni sino alla persona anziana magari allettata, che ha in mano uno smartphone, tutti questi soggetti sono in qualche modo interessati dal fenomeno della successione digitale, perché tutti hanno un patrimonio. Questa è la prima grande rivoluzione, cioè noi dobbiamo cominciare a ragionare in termini che esulano dal principio della patrimonialità della successione. Oggetto di successione non sono più solamente i beni che hanno un valore economico, ma anche i beni che hanno un valore personale, perché le fotografie hanno un valore fondamentale dal punto di vista personale e dal punto di vista storico, culturale. Provate a immaginare, voi sapete tutti che facce avevano i vostri nonni. Ecco, se noi non ci garantiamo il passaggio generazionale degli archivi fotografici ai nostri eredi non sapranno che facce avevano e chi li ha preceduti. Quindi il fenomeno della morte, il fenomeno della successione, oggi riguarda uno spettro di soggetti molto più ampio rispetto a prima e quindi dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto che le nuove generazioni richiedono, e ne abbiamo avuto poi la dimostrazione durante il Covid, che si assumano delle decisioni anche dal punto di vista legislativo per disciplinare un fenomeno estremamente complesso come quello dell'eredità digitale. Nella bellissima relazione che ha preceduto la mia del professor Allegrezza avete avuto certamente modo di comprendere come il patrimonio ereditario oggi non sia più solo costituito da beni
mobili, immobili, dotati di una materialità. Oggi chi si occupa di successioni deve cominciare a riflettere sul fatto che il patrimonio ereditario è costituito anche da beni che una materialità non hanno. Quelli che vedete qui rappresentati sono solamente alcuni e ognuno di noi ha almeno uno di questi beni, quindi ha un patrimonio digitale. Ha un patrimonio digitale che è degno di essere trasferito mortis causa. Abbiamo dai documenti Word alle fotografie, abbiamo delle pagine web, qualcuno magari anche delle opere d'arte digitali, qualcun altro avrà degli NFT, qualcuno avrà dei collezionabili. Insomma, ognuno di noi ha un patrimonio e questo patrimonio, ripeto, è degno di essere oggetto di successione e ne abbiamo avuto la dimostrazione nei casi che andremo ad esaminare. Allora, la prima domanda che i giuristi si sono posti è stata: ma abbiamo a che fare effettivamente con dei beni degni di successione in senso giuridico? Cioè, sono effettivamente dei beni? Perché forse non lo sapete, ma bisogna cominciare a immaginare che a rendersi conto che tutto ciò che noi vediamo attraverso il laboratorio elettronico, come questa slide, o come una fotografia, un video, una musica, un colore, non sono altro che una serie di zeri e di uno. Allora i giuristi, e ripeto, non è una riflessione di poco conto, sembra banale ma non lo è per niente, si sono domandati: ma se è vero come è vero che un documento informatico, perché di questo si tratta, è composto da una serie di zeri e di uno, questi zeri ed uno possono essere considerati dei beni, cioè delle cose ai sensi dell'articolo 810 del Codice Civile che possono essere oggetto di diritti? In fondo stiamo parlando di una serie di zeri e di uno. La frase nel mezzo del cammin di nostra vita si può tradurre in questa serie di zeri. La risposta è ovviamente sì, perché nel nostro ordinamento siamo pieni di beni immateriali che non hanno appunto una materialità, una fisicità, che sono oggetto di diritti. Le opere creative dell'ingegno. Sapete che l'opera creativa dell'ingegno, la legge sul diritto d'autore, tutela l'opera nella sua forma espressiva, a prescindere dal supporto. La stessa cosa vale per i beni digitali. Quindi i giuristi si sono domandati se effettivamente potevano essere oggetto di successione una serie di zeri di uno e la risposta è stata sì. Quali sono questi beni digitali che devono essere necessariamente trasferiti mortis causa? Sono tutti quei beni che giuridicamente sono definibili come documenti informatici, cioè la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Tutto ciò che è oggetto, tutto ciò che è costituito da una serie di zeri di uno è un bene digitale. Quelli che però sono oggetto di successione sono solamente quelli sui quali possiamo vantare un diritto di proprietà pieno ed esclusivo, così come se abbiamo una casa di nostra proprietà possiamo trasferirla, la stessa cosa vale per un documento informatico sul quale vantiamo il diritto di proprietà. Ad esempio, una mail che scriviamo, un messaggio, una foto, un video creato da noi è un bene oggetto di successione, che può essere oggetto di successione. Qui ve ne ho elencati alcuni. Ma la situazione non è così semplice, perché basterebbe dire, vabbè, allora tutti i documenti informatici sono oggetto di successione, a posto, sì, questione chiusa. In realtà no, non è così immediato. Dobbiamo distinguere, questa distinzione ovviamente non può essere esaustiva, ci serve in qualche modo per capire come possiamo poi disciplinare l'eredità digitale con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Dobbiamo distinguere i beni digitali di natura affettiva e personale da quelli che invece hanno una natura patrimoniale ed economica. Beni di natura affettiva o personale? Fotografie, video, documenti sanitari. Oggi andate a fare le analisi del sangue e vi restituiscono un documento informatico, potete scaricarlo dal vostro account. Quelli invece che hanno un valore di natura economica sono tra tutti le criptovalute,
a dirlo, ma ce ne sono tantissimi altri. Prendete le opere di uno scrittore. Le opere di uno scrittore, che scrive ovviamente al computer sul suo dispositivo, sono opere creative dell'ingegno che hanno un valore patrimoniale. Conseguentemente devono poter essere trasferiti mortis causa, e anzi ci saranno gli eredi che vorranno recuperare le opere del loro del Dante causa scrittore. Ma ripeto, ce ne sono tantissimi altri. Le fotografie di un fotografo professionista, lunga vita Oliviero Toscani, ma fotograferà ovviamente con digitale, avrà il suo archivio digitale che sarà custodito sul supporto informatico e che ovviamente dovrà essere trasferito ai suoi eredi. NFT, opere d'arte digitali, possiamo andare avanti a oltranza. Se vi fermate un attimo a riflettere, di beni digitali di natura personale e patrimoniale ne trovate tantissimi. Si pone un problema, come vi dicevo, la distinzione personale e patrimoniale, sì, va bene, ci aiuta, ma non poi più di tanto, perché i beni digitali possono anche avere una natura ibrida e spesso possono anche avere un contenuto che in qualche modo è nuovo e originale e come tale viene protetto dalla legge sul diritto d'autore. Quelle che vedete per esempio qui sotto rappresentate sono delle fotografie che hanno un contenuto nuovo e originale e quindi sono dei beni digitali di natura patrimoniale con un contenuto autorale e quindi protetto dalla legge sul diritto d'autore. Perché deve essere sottolineato questo aspetto? Perché la legge sul diritto d'autore prevede quelle che sono definite delle curvature degli ordinari criteri di delazione. Vuol dire che l'autore può anche nominare erede un soggetto che è estraneo alla sua famiglia, ma la legge sul diritto d'autore conferisce comunque ai figli e al coniuge un diritto, per esempio, di pubblicare o non pubblicare inedito. È quindi fondamentale capire, ogni volta che ci troviamo di fronte a un bene, capire se ha una natura patrimoniale o non patrimoniale e se è coperto dalla legge sul diritto d'autore oppure no. E qui vi ho riportato alcuni esempi. Da Alessandro Baricco, che certamente scriverà su un taccuino, su un foglio di carta, le proprie opere, ma probabilmente prenderanno anche una forma, un corpo attraverso un documento informatico. O prendete Renzo Piano, che certamente disegnerà ancora a mano per vezzo, ma avrà anche dei progetti inediti, che disegnerà attraverso strumenti di disegno di grafica, le famose tavolette, e che conserverà sul suo dispositivo. Prendete gli influencer, Chiara Ferragni, che è inutile, cioè noi dobbiamo fare i conti anche con nuove professionalità, no? L'influencer che cosa fa? Produce dei contenuti che hanno effettivamente un valore economico. Piaccia o non piaccia, sindacabile o non sindacabile, hanno un valore economico, non solo le fotografie che scatta, ma anche il suo account, ma di questo ne parleremo dopo. O piuttosto altri disegnatori, Renzo Piano ve l'ho già citato, o Victor Togliani, che è un grafico, un disegnatore che ha creato delle opere molto futuristiche estremamente importanti. Altro problema non è solo quello del censire la natura dei beni, ma è anche quello di capire se effettivamente hanno una natura autorale o meno, quindi patrimoniale o meno. In questo ci aiuta certamente la legge sul diritto d'autore, perché la legge sul diritto d'autore ci dice quando siamo davanti ad un'opera creativa dell'ingegno e sostanzialmente lo siamo ogni volta che ciò che stiamo guardando è frutto dell'intelletto umano e ha effettivamente una natura, qualcosa di nuovo e di originale. Novità e originalità che devono essere considerati, come dire, a un livello basso, basta poco perché un'opera sia nuova e originale. La legge sul diritto d'autore tutela anche opere minori.
e le tutela tra l'altro in modo molto importante, perché voi sapete che le opere creative dell'ingegno, al di là della loro natura, che può essere inquadrabile nella natura letteraria, fotografica, cinematografica e via dicendo, sono protette per tutta la vita dell'autore, più 70 anni. Un tempo infinito, che addirittura è stato anche oggetto così è stato sindacato, perché provate a immaginare per il software che è un'opera creativa dell'ingegno, il software è una sequenza di codici, no? Una sequenza di istruzioni, è come un libro, sequenza di parole uguale sequenza di codici, infatti viene tutelato allo stesso modo. Pensate ai software magari in grado di effettuare delle diagnosi che dovrebbero essere di dominio pubblico proprio perché hanno una funzione che interessa tutti, non possono essere utilizzati neanche parzialmente per creare altri software se non dopo 70 anni dalla morte dell'autore, che è un tempo infinito. Per i brevetti la situazione è diversa, proprio perché si cerca di diffondere il più possibile la conoscenza. Tra le opere appunto coperte dalla legge sul diritto d'autore, opere digitali coperte dalla legge sul diritto d'autore, anche qui ne abbiamo tantissime, costantemente ne vengono create, ma anche da noi. Le fotografie che scattiamo, le opere degli autori digitali, dei creatori appunto di opere d'arte digitali, al di là della natura che esse abbiano, i creatori di software, sono tutte opere coperte dalla legge sul diritto d'autore, quindi beni digitali di natura patrimoniale che hanno una natura autorale che possono essere oggetto di un'assegnazione diversa in caso di morte. Tra questi, non c'è bisogno che ve lo dica, gli NFT per lungo tempo, adesso un po' meno, hanno assunto il ruolo da padroni, nel senso che questa qua è un'opera che è stata creata da questo artista che nome d'arte è Beeple, che è stata venduta, attenzione, da Christie's, quindi non da una casa d'aste sconosciuta, a 69 milioni di dollari pagati in criptovalute. Fermatevi un attimo a riflettere. Opera d'arte digitale, anzi copia di opera d'arte digitale, adesso vi spiego perché, venduta da una casa d'aste molto nota e pagata in criptovalute. Tutti elementi che ci fanno capire che il digitale riguarda anche il mondo dell'arte, perché chi ha comprato quest'opera è certamente un collezionista di opere d'arte analogiche, che avrà voluto assicurarsi anche l'unica opera di un autore digitale di questo livello. A febbraio di 2 anni fa sono stato alla prima mostra di arte digitale che si è tenuta a Milano. Al piano di sotto c'era una serie di artisti molto famosi, non come Beeple, ma che hanno venduto comunque a tantissime opere, e al piano di sopra c'era Caravaggio. Il nuovo Caravaggio, non sto dicendo un'eresia, il nuovo Caravaggio esiste già, poi verrà riconosciuto tale per chissà quanti anni. Il nuovo Caravaggio digitale già esiste. Le opere d'arte digitali hanno un valore estremamente importante, non dico tanto ovviamente Caravaggio, ma lo avranno. E questa è la direzione in cui ci stiamo muovendo. E il fenomeno NFT, dopo la vendita di quest'opera, ha avuto un incremento mostruoso, tant'è che molti hanno considerato un investimento l'acquisto di opere d'arte di questo tipo. Cos'è l'NFT? L'NFT non è l'opera d'arte digitale, cioè il signor Beeple ha preso le sue belle fotografie, le ha messe una in sequenza all'altra sul suo computer e ha creato un file. Quel file non è quello che è stato venduto. Il signor Beeple ha fatto una copia di quel file, una copia esatta di quel file, e l'ha firmata scrivendoci è una copia. Questo è l'NFT. Ha scritto è una copia 1 di 1.
e l'ha firmata. Questo è l'NFT. L'opera d'arte originale normalmente viene trattenuta dal creatore. Poi, se si vuole far acquistare ancora più valore alla copia, il creatore dichiara di averla distrutta. Un po' come accade per le opere d'arte analogiche. Quindi non stiamo parlando dell'originale, stiamo parlando di una copia. Questo vale per tutti gli NFT in generale. E l'NFT può essere qualsiasi cosa. Non solo avete sentito che Alessandro Baricco ha registrato la lettura del suo libro 900, ne ha creato l'NFT, che è stato venduto, se adesso non mi sbaglio. Ha venduto una copia, dell'opera molto famosa, letta da lui, di cui è stata creata una copia. Non solo le opere che hanno novità e originalità sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore, ma anche tutti quei documenti, informatici o analogici, che hanno un contenuto personale o intimo. Le lettere, le quali una persona, le lettere d'amore, le lettere tra amici, in cui c'è una condivisione di sentimenti, di affetto, sono anch'esse tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Altro problema, quindi, beni digitali personali, beni digitali patrimoniali, beni digitali coperti che sono opere creative dell'ingegno, beni digitali che non sono opere creative dell'ingegno, ma che hanno un contenuto intimo personale. Capite quanto è complicato riuscire a identificare bene ai fini successori, adesso capirete perché è il bene di cui si sta parlando. Sono anch'essi tutelati dalla legge sul diritto d'autore perché ogni volta che questo riguarda in particolare le lettere, il mittente intende aprire il proprio animo al destinatario, la legge vuole tutelare l'autore e vuole fare in modo che quella sua espressione di sentimenti in caso di decesso venga custodita e conservata dagli stretti familiari e non da altri soggetti terzi estranei alla famiglia. Più difficile in questo caso identificare i beni che hanno una natura di questo tipo, perché qui non c'è una legge che ci aiuta. Dobbiamo rifarci un po' ai criteri della giurisprudenza che ci dice appunto che si ha un bene di natura intimo, personale, coperto dalla legge del diritto d'autore quando appunto il mittente intende aprire il proprio animo al destinatario. I beni concessi in licenza non sono oggetto di successione. Per questo vi dicevo all'inizio che i beni digitali oggetto di successione sono solo quelli sui quali si vanta diritti di proprietà pieni ed esclusivi, perché i beni concessi in licenza sono dei beni che consentono all'utilizzatore di sfruttare quel bene per tutta magari la sua vita e punto. Alla sua morte quel bene deve, come dire, non può più essere utilizzato, non può più essere sfruttato dagli eredi. Perché vi ho messo la foto di Bruce Willis? Perché pare, ma ripeto, non è mai stato confermato, che Bruce Willis anni fa volesse pianificare la sua successione. La sua successione in particolare dei video e della musica scaricata da iTunes. Se non che qualcuno, probabilmente il suo avvocato, gli ha fatto notare, guarda che di quei beni non puoi farci assolutamente niente. Perché? Perché non sono tuoi. Cioè non è come la videocassetta. Noi una volta andavamo a comprare la videocassetta e il CD, ce lo portavamo a casa e quella videocassetta e quel CD diventava di nostra proprietà e potevamo tranquillamente disporne mortis causa, quindi lasciare la nostra grande collezione ai nostri eredi. Sì, vero, potevamo farlo, ma ciò che lasciavamo era il supporto fisico, non il contenuto. Il supporto fisico è nostro, di una videocassetta, il supporto fisico è nostro, il contenuto, cioè il film, non è nostro, i diritti d'autore spettano a qualcun altro. Ecco, nel mondo digitale il supporto fisico cessa di esistere, non esiste più, resta solamente la parte autorale, che viene concessa in licenza. Quindi
famoso Bruce Willis, si è trovato in difficoltà e ha detto, e mo che faccio? Niente, non ha potuto pianificare la successione della sua grandissima libreria proprio perché molto spesso tutto ciò che noi scarichiamo da internet, che recuperiamo online, non diventa di nostra proprietà, ma ci viene solo concesso il diritto di utilizzo e quindi non si può fare, non se ne può fare niente. L'account non è un bene digitale, non può essere oggetto di successione. Che cos'è l'account? L'account è come la cassetta di sicurezza in una banca. Non è di nostra proprietà, è della banca. Il contenuto è di nostra proprietà. L'account è la stessa cosa. È uno spazio virtuale all'interno del quale noi facciamo confluire i nostri beni. Un esempio, l'email. La casella di posta non è nostra, è di Google, Yahoo, Libero, chi volete. Le mail che entrano sono nostre. Il cloud, chi utilizza il cloud? Sondaggio. Benissimo. I beni che sono all'interno del cloud sono vostri, ma lo spazio virtuale all'interno del quale voi fate confluire i vostri beni non è vostro. Del resto, quando perdete la password, chiedete al fornitore di darvi accesso e vi fare impostare la password e voi potete comunque accedere al vostro spazio. Ciò che è oggetto di successione, meglio, dovrebbe essere oggetto di successione, è il contratto che vi consente di utilizzare lo spazio virtuale. Quando voi aprite una casella di posta elettronica o un cloud, voi vi identificate, fleggate l'accettazione delle famose condizioni generali di contratto e a quel punto potete utilizzare lo spazio. Avete firmato elettronicamente un contratto che vi consente di utilizzare quello spazio. Quello dovrebbe essere oggetto di successione, cioè gli eredi dovrebbero poter entrare nel contratto, volturare il contratto e subentrare al defunto. Peccato però che ciò non accade. Non accade perché i fornitori di servizi della società dell'informazione, così si chiamano, che cosa fanno? Inseriscono all'interno di quei contratti delle clausole in cui dicono, sai che c'è, che se muori il contratto si scioglie. Non solo, non puoi neanche trasferirlo per testamento ai tuoi eredi. E ti dirò addirittura di più, entro 300 giorni quello che c'è nel tuo account io lo cancello. Quindi l'account non è un bene digitale, ma è solo il contratto che dovrebbe essere oggetto di successione. Il terzo elemento che va a comporre il patrimonio digitale, quindi beni, contratti, il terzo elemento sono i supporti di memorizzazione fisici. Ce li abbiamo sotto mano, computer, telefonini, pennette USB, CD, sono tutti dei supporti di memorizzazione che contengono i nostri beni digitali, ma sono giuridicamente un bene diverso e quindi passibili di poter essere oggetto di disposizioni diverse. Io posso lasciare il mio telefonino a Tizio e i beni che sono contenuti a Caio. Perché è importante parlare dei supporti di memorizzazione? Perché i supporti di memorizzazione possono essere fisici, che ce lo siamo detti, o virtuali, i famosi account di cui vi parlavo prima. Sono dei grandi spazi virtuali all'interno dei quali facciamo confluire i nostri beni. E la differenza è fondamentale perché se io non conosco la password di questo telefonino, signori, non c'è niente da fare. Cioè, voi avete tutti una password sul vostro telefonino, sul vostro computer, sul vostro tablet. Se è vero come è vero che quella password la dovete conoscere solo voi, perché serve a proteggere, è altrettanto vero che i vostri eredi non la conoscono. Quindi che cosa accade se una persona viene a mancare e gli eredi non conoscono la password? Devono riuscire a recuperarla. Peccato però che ci sono sistemi come quelli di Apple per i quali è impossibile riuscire ad acquisire la password. E questo è il problema dei problemi, è il problema che riguarda l'eredità digitale. Io devo riuscire a garantire il passaggio delle password dal defunto all'erede senza che nessuno tra il momento in cui dispongo e il momento in cui viene accettata l'eredità ne venga a conoscenza e devo fare in modo che quella password, che poi diamo periodicamente,
consenta effettivamente l'accesso al dispositivo o all'account. Allora, se la password deve essere conosciuta solo da chi la crea, deve essere composta da almeno di 8 caratteri, questi caratteri devono essere alfanumerici e soprattutto dovrebbe essere cambiata e modificata rispetto alle precedenti, vi rendete conto di quanto possa essere complicato per un erede riuscire a subentrare, prendere il possesso del patrimonio ereditario del defunto. Un accenno brevissimo prima di entrare nell'aspetto più problematico e poi avviarci alla conclusione è quello dell'inventario. Il professor Ziccardi, che è stato tra i primi a occuparsi del fenomeno dell'eredità digitale nel suo libro, il libro digitale dei morti, ha ipotizzato, data la difficoltà nella ricostruzione del patrimonio ereditario, di creare un inventario che contenesse quantomeno un censimento dei beni più importanti, perché noi abbiamo un altro problema, faccio una brevissima parentesi, quello dell'inquinamento digitale. Noi riceviamo ogni giorno non so quante mail di spam, collezioniamo fotografie che non ci servono a nulla. Capite che è un sovraccarico di documenti che magari non hanno alcun interesse né per noi né per gli eredi, che dovrebbero essere eliminati. Allora creare un inventario può aiutare in qualche modo gli eredi a identificare ciò che può essere degno di essere recuperato da ciò che non lo è. Fatta questa premessa, vediamo l'eredità digitale, come si organizza, come può essere disciplinata. Questo ragazzo qua si chiama Justin Ellsworth ed è un ragazzo che è morto ormai quasi 20 anni fa, saltando in aria su una mina in Iraq. Buona parte dei rapporti che teneva con i suoi familiari avvenivano attraverso un account di posta elettronica, un'email offerta da Yahoo. Quando è venuto a mancare, i genitori hanno richiesto a Yahoo di avere le mail che erano contenute all'interno del suo account e Yahoo ha detto assolutamente no. Perché? Perché il ragazzo, quando ha firmato il contratto per aprire l'account, ha accettato le condizioni che prevedevano che in caso di morte l'account sarebbe stato chiuso, che nessuno avrebbe potuto accedere all'account e che il contenuto sarebbe stato cancellato. I genitori ovviamente non accettano questa conclusione e quindi richiedono alla Corte di Oakland County di pronunciarsi e di dichiarare il loro diritto ad accedere come eredi ai beni digitali contenuti nell'account, cioè alle email. La Corte di Oakland County, dopo un iter un po' complicato, accetta la loro richiesta e quindi dichiara il diritto degli eredi di accedere alle email che sono stati considerati dei beni digitali contenute nella cassetta di sicurezza, cioè nell'account gestito da Yahoo. Era nata l'eredità digitale e la decisione di Oakland County è stata poi ripresa in più occasioni dalla giurisprudenza internazionale e in qualche modo anche dalla giurisprudenza italiana, perché nel 2021 c'è stata il primo provvedimento italiano in tema di eredità digitale. È stato un momento storico. Poi ci sono stati altri provvedimenti che purtroppo sono passati un po' in sordina. Allora, vediamo che cosa accade quando una persona viene a mancare senza lasciare disposizioni testamentarie. Sono tanti i problemi. Anzitutto dobbiamo dire che non ci sono norme specifiche che riguardano l'eredità digitale. Le norme che si applicano sono le norme che riguardano il mondo analogico. Quindi il diritto delle successioni, come vi dicevo prima, non è stato intaccato dalla rivoluzione digitale e continua a utilizzare le stesse norme. Peccato però che ci siano dei problemi fondamentali. Primo, l'esistenza di password. Secondo, la ricostruzione del patrimonio digitale, complicatissima. Quando siamo davanti al computer siamo da soli, nessuno sa quanti dispositivi ho io, quante pennette, quanti CD e via dicendo. Poi c'è un problema di identificazione del bene digitale di cui parliamo. Patrimoniale, non patrimoniale, aperto dal diritto d'autore, opera creativa dell'ingegno o piuttosto scritto di natura intimo o personale. Poi c'è un problema di bilanciamento di interessi. Io posso decidere di disporre con il testamento del mio patrimonio ereditario, ma posso anche decidere di non fare testamento. Questo cosa vuol dire? Che se non faccio testamento per volontà mia, si dovrebbero applicare le norme sulla successione legittima. Peccato però che
nessuno sappia qual è la mia volontà, a maggior ragione se negativa. Quindi gli eredi che cosa fanno? Come poi è accaduto? Richiedono di poter avere accesso anche a tutti quei beni sui quali magari il defunto avrebbe voluto mantenere la riservatezza. Chi deve avere ragione? A chi bisogna dare giustizia? Al defunto che magari voleva tenere riservata la sua vita, o agli eredi che hanno un diritto derivante dall'eredità di acquisire il possesso dei beni ereditari? Ripeto, io magari non voglio che i miei eredi sappiano dell'esistenza di certi beni digitali, quindi non faccio testamento. Però dall'altra parte gli eredi, che non sanno che questa è la mia volontà perché non l'ho espressa, vanno dal fornitore, come può essere iCloud, e gli dicono: dammi accesso ai beni che ci sono nel cloud. Chi deve avere ragione? E questo è il problema che adesso vedremo. Poi ci sono diversi altri problemi, ma i fondamentali sono che non ci sono ad oggi strumenti per garantire il passaggio dei beni digitali dal defunto all'erede. E non solo, ci sono dei problemi legati a istituti come il divieto di patti successori che ci impediscono di utilizzare sistemi diversi dal testamento, che è lo strumento per elezione per disporre della propria eredità digitale. Questa slide vi rende l'idea: il nostro patrimonio è custodito su supporti, in buona parte su supporti fisici e in altra parte su supporti virtuali. Non ne usciamo, ok? Non ci sono altri modi per custodire l'eredità digitale. Allora, se una persona muore senza lasciare disposizioni testamentarie, bisogna decidere a chi dare ragione: al defunto, che magari voleva tenere riservata la sua vita, o agli eredi che hanno un diritto che deriva dalla legge? Oggi come oggi si dà la prevalenza agli eredi e si applicano quindi le regole del 565 del codice civile, per cui subentrano gli eredi nell'ordine e nel grado previsto dalla legge e da ultimo lo Stato. Benissimo, sulla carta. Perché poi, al di là dell'accettare o non accettare l'eredità, avere un diritto o non avere il diritto, io di quei beni devo acquisirne il possesso. Quindi il rischio, appunto, che se una persona muore senza lasciare disposizioni testamentarie, che magari è erede sulla carta, con tutte le conseguenze che comporta, e tra queste il rispondere dei debiti ereditari, ma magari non riesce ad acquisire il possesso. Perché? Perché ci sono le credenziali di accesso. Allora, se i beni sono custoditi su un supporto di memorizzazione fisico, telefono, computer, tablet, la prima cosa che devo fare è alzare il telefono, andare da un informatico forense che, con le tecniche di polizia giudiziaria, senza neanche accendere il telefonino, fa una copia del dispositivo e va alla ricerca delle credenziali di accesso in modo tale da poterle poi riutilizzare sull'originale e quindi sbloccarlo e acquisire il suo contenuto. Se invece non mi rivolgo a un informatico forense, il rischio è che il sistema vada in autoprotezione, come quando sbagliamo il PIN, poi ci viene chiesto il PUC, e poi via discorrendo, e il patrimonio contenuto all'interno del dispositivo viene perso per sempre. Non vi tedio sulla questione delle criptovalute, che può essere estremamente complicato. Se invece i beni sono custoditi all'interno di un account di posta elettronica, un account cloud, quello che volete, e sono riuscito ad accedere al dispositivo, allora magari riesco anche ad accedere all'account, perché spesso noi salviamo le credenziali di accesso, no? Tutti i browser vi chiedono: vuoi salvare la password? Buona parte delle volte lo facciamo, perché così non dobbiamo ricordarci. Ma se ciò non dovesse accadere, l'unico strumento che abbiamo per recuperare i beni digitali di una persona defunta che sono custoditi in un account è l'articolo 2 terdecies del codice privacy, come riformato dal decreto legislativo 101 del 2018, in combinato disposto con il regolamento europeo 679 del 2016, il famoso GDPR. Il nostro ordinamento, la materia della privacy oggi è regolata dal regolamento europeo, scusate il gioco di parole, ma il codice privacy per le parti non abrogate resta in vigore, e dato che il considerando 27 del regolamento europeo dice: per tutto ciò che riguarda i dati digitali dei defunti resta disciplina ad appannaggio dello Stato dell'Unione,
il nostro ordinamento ha adottato l'articolo 2 terdecies, che in realtà non è altro che una nuova formulazione dell'articolo 9. È una norma fondamentale perché se partiamo dal presupposto che dato personale è qualsiasi informazione relativa ad una persona identificata o identificabile, qualsiasi informazione, vi rendete conto che questa norma può essere applicata per recuperare foto, mail, scritti, dove c'è un elemento che mi consente di identificare quel dato con il defunto, io posso richiederne l'accesso e quindi la copia, perché l'articolo 15 è il diritto, disciplina il diritto di accesso dell'interessato. Allora, l'articolo 2 terdecies ci dà la possibilità di recuperare tutti i beni digitali contenuti all'interno di un account. In molti ordinamenti questa norma non esiste. Uno è l'ordinamento tedesco. L'ordinamento tedesco, in un caso che ha fatto scuola, non ha l'articolo 2 terdecies e quindi i giudici della Cassazione tedesca che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto creare una sorta di struttura legata al contratto, all'interesse legittimo per consentire agli eredi di accedere all'account del defunto. Da noi, per fortuna, questo non accade e la dimostrazione che quello che ci siamo detti sino adesso ha un senso ce l'abbiamo avuta finalmente nella tristezza dell'evento nel 2021, quando il Tribunale di Milano emette un provvedimento nei confronti di Apple per consentire agli eredi di accedere all'account cloud dove c'erano i dati personali del defunto, questo giovane ragazzo che era appunto uno chef e che è morto in un incidente stradale e il suo telefonino è andato distrutto. Se non ci fosse stato l'account cloud, i genitori mai avrebbero potuto avere accesso al dispositivo, perché Apple garantisce la sicurezza del dispositivo. La strage di San Bernardino ve la ricorderete, negli Stati Uniti, questi terroristi che hanno ammazzato una serie di persone, poi sono stati a loro volta uccisi e l'FBI ha richiesto l'accesso a questo dispositivo. Apple ha detto non posso perché i miei sistemi sono sicuri e neanch'io posso aprirli. Poi gli israeliani, l'FBI si è rivolta agli israeliani che sono particolarmente portati e hanno forzato il sistema. Ma al di là di questo, in questo caso c'era tutto il contenuto del telefonino era backuppato sull'account cloud e quindi i genitori, grazie all'articolo 2 terdecies, sono riusciti ad accedere a questi dati e ad averne copia. Il giudice è stato illuminato, ha applicato questo articolo dicendo non solo che il contratto che prevedeva le stesse clausole del contratto di Justin, no? Non ti faccio accedere, distruggo i dati e via discorrendo, ha detto queste clausole sono assolutamente abusive, lasciamole perdere. I genitori hanno il diritto ad accedere ai dati personali del defunto, quindi a tutte le informazioni, perché legge l'articolo 2 terdecies ci dà questa possibilità. L'unica condizione perché ciò possa essere impedito sarebbe stata se il ragazzo avesse comunicato a Apple la sua intenzione di non voler far accedere i suoi eredi all'account. Ma siccome questa dichiarazione non c'è stata, allora l'autorizzazione deve essere concessa. Il giudice va ancora oltre, se anche ci fosse stata quel divieto da parte dell'interessato, comunque avrebbero avuto diritto, perché nessuna dichiarazione in quel senso può andare a compromettere i diritti derivanti dall'eredità. Vado via abbastanza veloce, qua vi ho riportato le motivazioni dell'ordinanza. Dopo l'ordinanza di Milano ce ne sono state altre, Bologna, Roma e poi ancora Milano. La cosa triste è che mentre quella di Milano è stata la prima e ha avuto una eco incredibile, tant'è che molti miei colleghi che si occupavano di diritto delle successioni improvvisamente hanno cominciato a dire mi occupo di successioni digitali. Poi il fenomeno non se ne, nessuno ha più avuto interesse a parlarne. Si sa che, sapete che il nostro ordinamento in Italia siamo uno dei paesi che utilizza pochissimo il testamento, perché parlare di morte, insomma, può essere meglio non parlarne.
Figuriamoci parlare di eredità digitale, che è un fenomeno che, ripeto, riguarda tutti, meglio ignorarlo, no? Quindi i provvedimenti successivi, che tra l'altro non sono stati altro che una copia di quello di Milano, sono passati totalmente inosservati. E la cosa drammatica è che noi ogni giorno firmiamo online dei contratti in forma elettronica che prevedono le stesse clausole sulle quali si è pronunciato prima la Corte di Oakland County e poi il Tribunale di Milano, che sono abusive, sono inapplicabili, eppure nessuno prende una posizione. Detto questo, che cosa si può fare per disciplinare l'eredità digitale? Allora, voi scrivereste mai su un pezzo di carta le credenziali di accesso delle vostre criptovalute? Di beni digitali di natura patrimoniale di rilevante importanza? Io personalmente no, anche perché se scrivo delle password su un pezzo di carta, anche se lo nascondo sotto la tastiera o dove volete, qualcuno potrebbe trovarlo, utilizzarle e far sparire tutto il mio patrimonio. È abbastanza grave, non solo, questo ben prima della morte. Se parliamo di testamento olografo, se io scrivo le mie credenziali sul testamento, è chiaro che poi quando questo viene portato al notaio per la pubblicazione ne viene a conoscenza il notaio, il testimone 1, il testimone 2, soggetti che sono chiamati all'eredità e che pensano di poter, di avere dei diritti sull'eredità ma magari non le hanno, il notaio, allora meglio non scrivere nulla. E allora cosa possiamo fare? Perché nel nostro ordinamento la devoluzione del patrimonio ereditario può avvenire o per legge o per testamento. Non ci sono altri strumenti attraverso i quali io posso trasferire il mio patrimonio da un soggetto a un altro. Anzi, c'è una norma, che è il 458, che è il divieto di patti successori, che impedisce di utilizzare altri strumenti e ci dice: tu non puoi fare un contratto con un'altra persona dicendo: guarda, ti lascio i miei beni, firmato, grazie, arrivederci. È vietato, è nullo. Allora, uno strumento può essere l'esecutore testamentario, quel soggetto verso il quale il defunto nutre una particolare fiducia, che potrebbe essere già custode delle credenziali di accesso e che al momento della morte non dovrebbe far altro che consegnarle all'erede designato. In quel modo io non scrivo niente, non scrivo le mie credenziali nel testamento, scrivo lascio le mie fotografie e le mie criptovalute a Tizio, nomino esecutore testamentario Caio. Caio, che già conosce le credenziali di accesso, le comunica direttamente all'erede. Peccato però che l'esecutore testamentario è un soggetto che potrebbe non volere o non poter accettare l'incarico, perché non vuole o perché magari muore. E questo ovviamente crea un problema. Una persona verso il quale si nutre particolare fiducia, che non sia l'esecutore testamentario, è sempre pericoloso, perché ovviamente non avrebbe un obbligo giuridico di adempiere. Allora la dottrina ha individuato uno strumento che in realtà è già utilizzato in altri ambiti, ed è il mandato, il contratto di mandato. Il contratto di mandato è un contratto attraverso il quale io conferisco a Tizio un incarico di eseguire una determinata operazione. Adattato all'ambito post-mortem è quel contratto attraverso il quale io conferisco a Tizio un incarico che deve essere eseguito dopo la mia morte. Pensate alla cremazione. Do incarico alla società di cremazione di provvedere alla cremazione della mia salma quando sarò morto. Ci siamo? In ambito digitale questo può essere utilizzato. E perché può essere utilizzato? Io do incarico a Tizio di consegnare le credenziali di accesso del mio patrimonio digitale a Caio una volta che sarò morto. Strumento perfetto. C'è solo un problema, che lo abbiamo appena detto. L'articolo 458 è vietato qualsiasi strumento diverso dal testamento, e questo è un contratto. Ma c'è una soluzione, e la soluzione è che, e qui torna un po' tutto quello che ci siamo detti prima, se io ho a che fare con beni digitali di natura personale, io posso utilizzare questo strumento, perché non provoco un arricchimento al destinatario che va a violare il divieto di patti successori.
Se il bene non ha un valore, gli sto trasferendo dei beni sui quali io ho un interesse personale, non economico. Se invece l'oggetto è il trasferimento delle credenziali di accesso, per esempio delle criptovalute, allora no, perché in quel caso vado sì a creare effettivamente un arricchimento nel destinatario e conseguentemente vado a violare il divieto di patti successori. Cosa posso fare allora per trasferire questi stramaledettissimi beni di natura patrimoniale? Visto che non posso utilizzare il mandato post mortem, devo utilizzare testamento e mandato. Nel testamento scrivo lascio le mie criptovalute a Tizio, non scrivo le password e poi accompagno il testamento ad un contratto di mandato con il quale conferisco a Tizio, che può anche essere il notaio, l'incarico di consegnare le credenziali delle mie criptovalute a Sempronio, che ho indicato nel testamento, nel momento in cui sarò morto. E questa è la soluzione che oggi viene adottata. I problemi che ha sollevato la dottrina sull'ultraattività, si dice, del mandato, cioè sul fatto che possa essere portata ad esecuzione dopo la morte, sono stati superati e non sto a tediarvi perché è stato accertato che la possibilità di portare ad esecuzione un incarico dopo la morte del mandante può essere derogato e rispetto alla violazione di patti successori ce lo siamo detti. Per i beni non patrimoniali posso utilizzarlo, per i beni patrimoniali non posso utilizzarlo a meno che non lo utilizzi con il testamento. Con questo ho concluso e vi ringrazio. Molte grazie per questo davvero stimolante e ricco intervento che ci ha fatto scoprire, almeno a me personalmente, cose che assolutamente ignoravo rispetto alla legittimità, come dire, di uso e di riuso dei nostri beni. Siamo, come dire, d'abitudine, canonicamente un po' in ritardo, però chiedo prima se c'è qualche curiosità o qualche domanda dal pubblico, qualche precisazione o... Certo, c'è un microfono. Ah, grazie. Soltanto una, è un po' particolare, però sarei davvero curioso se fosse possibile avere almeno un indirizzo di dove approfondire. La certificazione di una pagina web e tutto ciò che adesso da essere. Grazie. Allora, la certificazione, lei intende riuscire a dar prova in un giudizio che quella prova. Allora, l'unico modo inattaccabile, assolutamente inattaccabile, è l'acquisizione forense. Cioè si va da un informatico forense che con dei software dedicati acquisisce non solo la pagina web, perché la pagina web come la mail non è solamente ciò che vediamo, ma è un insieme di dati che stanno dietro alla pagina web e alle email e a tutti i dati, in realtà, a tutti i documenti informatici. Quella è l'unica soluzione, per cui viene creato un file che consente di dimostrare che quella pagina web era presente quel giorno, quell'ora, su quel dispositivo, non solo su quel dispositivo, insomma, tutti quegli elementi che poi in un giudizio o nel caso in cui possa servire in altri ambiti, dà la prova incontestabile che ci sono tutti gli elementi adeguati. Inoltre invece a una propria PEC, così di quello che possono essere i contenuti di un file, può servire o anche questo non ha grande valore? Allora, ma non intende la pagina web, giusto? Sempre di un testo, può essere una pagina web o No, potrebbe allora, se il testo è contenuto nel corpo della mail, sì, perché il sistema di posta elettronica certificata funziona in questo modo. Si scrive la mail, il gestore crea un pacchetto, lo firma digitalmente, quindi con una firma elettronica forte, lo spedisce al destinatario, nel tragitto viene firmato nuovamente dal servizio di posta elettronica del destinatario, quando arriva al destinatario viene spacchettato. Si ha la prova che grazie alla firma elettronica
digitale che sfrutta la crittografia, c'è praticamente la certezza che nel passaggio dal mittente al destinatario il contenuto non sia stato modificato. Se lei mette un allegato, o è un allegato che a sua volta è già stato firmato elettronicamente, con una firma elettronica forte, oppure non c'è la prova che il documento sia, c'è la prova che il pacchetto non sia stato aperto. Questo è l'elemento. Ok, grazie di nuovo. Grazie a voi. Direi che possiamo, come dire, proseguire con l'ultima parte della nostra mattinata. Grazie di nuovo Grazie a tutti. Alessandro. L'ultima parte della nostra mattinata dedicata a una breve, direi, abbiamo una mezz'oretta di tempo, tavola rotonda che ci consenta un po' di trarre alcune considerazioni finali in merito all'evento. We were going to close half an hour with a sort of roundtable with the members, some of the members of the scientific committee of the conference, just in order to share some ideas and to keep some conclusion about these 3 days that we have spent speaking about these topics. I'm going to introduce some of the participants, or some of the members of the scientific committees that are going to participate in the roundtable. On my left is Stefano Russo, who is mostly involved in topics related as a teacher at some different universities, at LUIS in Milan, but also in Bologna, in archival computing, and also topics related to law and digital methods. Roberto Rosselli del Turco is mostly a philologist, a digital philologist at the University of Turin and Pisa. You're still in Pisa as well? Yes. And most involved in, yes, computational philology, and our host, organizer, which is Professor Antonelli. Oh, ok. And Simone Albonico. Ciao Simone. Tutto bene? Come stai? Sì, ciao, grazie. Ciao. Francesco. And Simone Buongiorno a Albonico, tutti. who is again mostly a scholar in the philological domain, again related to this kind of topics. So we have, as I told, just half an hour, and okay. And I would like to start with a very, very quick reflection, and then I will leave the stage to colleagues for final consideration. I think that during these days, even if I wasn't able to follow exactly all the speeches in details, but the very important point to bring with us, and as a result of this conference, is the fact that the board digital is the perfect example of how to put a strict relation among a number of different topics and point of view on the scholarly domain, the one which is mostly the archival one, related to the preservation, the conservation, the format migration, and stuff related to the description of digital objects as cultural heritage of the to be described and preserved, but the philological one with a special attention to going deep into the document, into the object, which is not just a piece of cultural heritage to be described, but is something that have to be assessed in order to give us back a real important content. And adding the digital not just as a way for producing document, but also as a way for managing
both the production and the preservation, the analysis, and the enrichment of this kind of object, I think that we can do a very good work working together with different perspective and different point of view on this special kind of objects, which is represented by more digital objects related to writer almost and authorial documents. I don't know in which order we want to speak. If you want to start, se Stefano vuole iniziare, poi facciamo 5 minuti, poi vediamo se riusciamo un secondo giro, 5 minuti di riflessione. Bene. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. Questo interessantissimo convegno sulle carte immateriali è stato tracciato un po' quello che è lo stato dell'arte dai vari relatori che si sono succeduti in queste giornate. E io vorrei trarre spunto da una cosa che mi ha colpito nell'introduzione del professor Antonelli riguardo l'intelligenza artificiale. Ha usato un'espressione molto accattivante, oralità terziaria, che mi è piaciuta, ma volevo sottolineare che oggi le prospettive interessanti di sviluppo in questo ambito degli archivi letterari digitali sarà sicuramente quello dell'intelligenza artificiale per aiutare i ricercatori a ritrovare connessioni vari oggetti digitali, diciamo più semplicemente documenti, perché quando parlo di oggetti digitali, e qui abbiamo la massima esperta, la professoressa Tommasi, si intende il dato più il metadato, quindi abbiamo tutto un discorso legato alla descrizione dell'oggetto e poi la sua metadatazione. Allora, l'intelligenza artificiale può aiutare i ricercatori a trovare utili informazioni e correlazioni tra le varie informazioni e anche dati che sono contenuti in documenti che vanno a costituire il fondo. Quindi io vedo in un futuro in cui si costruisca un sistema intelligente che sappia anche cosa contengono i documenti, di cosa parlano questi documenti. Quindi diciamo un sistema che abbia una memoria semantica, quindi la memoria semantica costruita da uno strato semantico che crei appunto le connessioni tra i dati, i concetti, e ci sono già delle realizzazioni molto interessanti di sistemi di intelligenza artificiale con memoria semantica, che ahimè andranno un po' a impattare su alcune professioni, tra cui diciamo quella del collega, dell'avvocato che ci ha preceduto nell'ultima relazione, ma soprattutto un aspetto particolare di questa attività che è quello della redazione dei contratti, sulla contrattualistica. Ma comunque, ecco, memoria semantica, uno strato semantico che proprio permetta al ricercatore un accesso efficace ai documenti. Poi ecco, un altro aspetto è quello di estrarre automaticamente dai testi che costituiscono il fondo informazioni rilevanti, no? Luoghi, persone, eventi, visto che questi fondi sono costituiti da documenti eterogenei. Si parlava nella prima relazione del professor Allegrezza delle mail, no? Poi è emerso anche altra tipologia di documenti, diciamo testi pubblicati su blog, social network e tante altre insomma tipologie, che quindi estrarre informazioni rilevanti che possono fornire suggerimenti, un information extraction sostanzialmente. E
Per questo, ecco, auspico, come già è accaduto in altri settori importanti, quali quello dell'archivistica informatica, oggi diciamo archivistica digitale, quella collaborazione tra professionalità diverse, dialogo interdisciplinare, che è molto importante tra informatici, in questo caso esperti di letteratura, quindi letterati, archivisti, e anche poi, perché noi giuristi, quando si pongono i problemi sul diritto d'autore, che è un altro problema che è emerso nel corso di queste relazioni. Quindi estrarre da ciò che è elaborato in un linguaggio naturale, no, quantità di informazioni, recuperarle in maniera efficace per appunto questo lavoro di ricerca che deve apportare conoscenza, nuove conoscenze, e questo si ricollega un po' al tema di oggi, quello della disseminazione di risorse digitali e della poi anche in parte si ricollega al creare nuova conoscenza, no? Per sua natura una risorsa digitale è una fonte di informazioni che opportunamente elaborata e interpretata dovrebbe portare conoscenza. Io aggiungerei che non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'uomo, perché non ha l'intuizione, che è una cosa che abbiamo solo noi esseri umani, non ha coscienza, non ha libero arbitrio, ma soprattutto, ecco, l'intuizione, quella che ci caratterizza nelle nostre scelte. Infatti, più che di intelligenza artificiale si dovrebbe parlare di sistemi che prendono decisioni razionalmente, perché definire che cos'è, no? L'intelligenza ci rimane difficile anche noi, anche gli studiosi non sono arrivati a una definizione, no, omogenea, condivisa di che cosa si debba intendere per intelligenza. E poi fondamentalmente un computer, tutto ciò che si basa appunto su questo funzionamento non potrà mai essere come noi, ma è solo una rappresentazione simbolica che fa quello che gli diciamo di fare attraverso gli algoritmi. E quindi anche alla base dell'intelligenza artificiale sono algoritmi che l'uomo ha formulato e codificato in istruzioni con opportuni linguaggi. E aggiungerei anche un'altra considerazione che ritengo importante, che il concetto di digitale spesso viene frainteso o confuso, ma ecco, il vero senso del digitale è rappresentate con dei simboli di un alfabeto finito la realtà. Mi piace l'espressione francese "nous vivons dans un monde numérique", cioè trasformiamo tutto in numeri, cioè codifichiamo tutto in numeri, cioè in qualcosa che è elaborabile da una macchina come il computer. E quindi anche tutti i testi che costituiscono i documenti in fondo letterario possono essere elaborati attraverso un computer. Ecco, questa era la mia riflessione, con apertura a approfondire questo tema dell'intelligenza artificiale per lo studio e la ricerca in questi fondi di cui abbiamo parlato in questo convegno. Grazie per l'attenzione. So the first point, just to summarize very, very quickly, is how artificial intelligence could be thought just in order to have access to full text document and to extract new knowledge to be reused and able to enrich our knowledge of documents through methodologies that have been all, again, to study and to understand how they could be effectively useful in order to adding knowledge. Oh, I'm sorry. Scusate. I will switch, but you have listened to me, yeah, more or less. Okay, thank you.
Roberto, vuoi passare? Ok. Grazie. Allora, per prima cosa voglio ringraziare davvero gli organizzatori per questa che è stata un'occasione di incontro per me di apprendimento, visto che è materia multidisciplinare cui ho afferrato in precedenza soltanto una parte, adesso ho un quadro d'insieme molto più chiaro. Per prima cosa una considerazione generale, cioè mi sembra che si sia ancora in una fase molto vivace di sperimentazione e che l'obiettivo principale sia quello di rendere dei dati che sono appunto carte immateriali, dati effimeri, molto frammentati in una molteplicità di formati, non solo proprio a livello tecnico, ma per tipologia, come si ricordava prima, e quindi renderli meno effimeri, e credo che questo richieda un notevole sforzo per quanto riguarda, ad esempio, la creazione di best practices, di standard per la conservazione dei dati, e su un livello diverso, diciamo più politico, anche la ricerca di un supporto istituzionale, perché per rendere questi dati meno effimeri serve, come dire, una strategia di conservazione a lungo termine che secondo me può essere garantita soltanto a livello istituzionale. Per venire alla materia che più mi interessa, che è quella appunto filologica, quindi filologia d'autore e incontro con testi nativi digitali, qui i problemi sono veramente notevoli. Intanto il problema principale è quello degli strumenti, ovvero gli strumenti che abbiamo adesso per la filologia digitale, che sono anch'essi, come dire, in evoluzione, in trasformazione continua, sono all'altezza di quello che serve per produrre poi delle edizioni di filologia d'autore, di testi nativi digitali. Se non sono all'altezza, che cosa dobbiamo fare per renderli all'altezza? Questo riguarda strumenti tradizionali che sono strumenti di colazione. Cioè abbiamo sentito in alcune delle relazioni la proposta di usare strumenti non convenzionali come una sorta di surrogato di strumenti come Colleitex che conosciamo per colazioni tradizionali. Questo perché il formato dei dati, pensiamo a quei dati che sono un documento Word che contiene parte di testo che è stata cancellata, rimaneggiata, eccetera. Ci sono problemi, ecco, non entro qui nel merito di problemi etici, legali, perché questi sono al di fuori delle mie competenze, è stata interessantissima la relazione precedente, però per il momento mi concentro sui problemi filologici. Quindi che cosa possiamo fare? Che tipo di strumenti possiamo immaginare per effettuare una collazione di redazioni che sono tecnicamente distribuite su più supporti diversi, in alcuni casi? E lo stesso vale per la rappresentazione poi del testo. Adesso nella filologia digitale noi ci basiamo soprattutto sui linguaggi di markup, quindi tipicamente XML e TEI per la rappresentazione del testo. È sufficiente mantenere questo approccio? Dobbiamo pensare a qualcosa di diverso? Dobbiamo pensare a tipi di linguaggi diversi che siano in grado di tenere traccia di tutte queste modifiche, macromodifiche, micromodifiche su supporti di tipo diverso? E per finire, qual è la finalità ultima del nostro lavoro? È sicuramente la visualizzazione di un'edizione digitale. Anche qui, in che modo possiamo, come dire, dare conto di quello che è un processo di genesi dell'opera, mettendo insieme, che so, manoscritto, ma anche documenti digitali e altre cose ancora. Ecco, quindi capite che i problemi sono numerosissimi. Quello che ancora, proprio perché siamo in una fase, mi sembra, ancora avanzata di sperimentazione, ma sempre di sperimentazione, non ho visto il raccordo tra tutte le cose interessanti che sono state dette a livello tecnico e quelli che sono gli strumenti attuali della filologia digitale. Aggiungo che ci sono problemi che sono propri della filologia d'autore, cioè io sto lavorando adesso a un metodo per la visualizzazione di edizione di filologia d'autore e vi garantisco che questo in un ambiente che posso anche definire tradizionale, no? Molto riduttivo come aggettivo, però ecco, anche lavorando su scartafacci, su manoscritti autografi, garantisco che non è per niente semplice. Quindi in qualche modo vorrei dire che ci dobbiamo preparare a un livello di complessità superiore e quindi fare un discorso molto serio, molto ragionato sul tipo di strumenti che dovremo modificare oppure creare ex novo a seconda delle necessità. Grazie.
Thank you very much, Roberto. Another important point is how the existing tools that we are going to use usually in order to produce digital edition are sufficient in order to face the issue of working on digital documents. And so the point is, if the tools for representing text, for describing text, or for marking up text, for example, XML could be considered as sufficient in order to face new problems that arise from working not just with printed documents, but with more digital documents. So to understand if we need to produce and to create some new tools, and if the existing tools could be reused in order to face this problem. For example, edition visualization technology, which is one of the projects that Roberto is working on since a long time. Okay, and I ask Simone, if you want to share, se vuoi condividere anche Sì, tu le tue riflessioni, grazie. sì, mi sentite? Mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo, benissimo. grazie. Ecco sì, anch'io ringrazio per l'occasione del aver fatto parte del comitato scientifico e soprattutto l'occasione che abbiamo avuto in questi giorni di seguire i lavori. Tutto molto interessante, ovviamente molto nuovo, anche se abbiamo visto che esistono già delle piccole tradizioni. D'altra parte la situazione credo che sia, condivido molto quello che ha appena detto Rosseli del Turco, cioè siamo in una fase veramente aurorale. Io d'altra parte considero che siamo in una fase aurorale in generale con l'informatica applicata al nostro ambito, quindi tanto più in questo settore. Ma abbiamo avuto veramente molti spunti e ci sono molte piste a cui ora possiamo badare sapendo un po' da che parte si sta provando ad andare. Ecco, io credo che proprio anche riprendendo la problematica sollevata adesso da Rosselli del Turco, ci siano state indicazioni molto utili e già in prospettiva applicativa per quanto riguarda gli aspetti archivistici generali, cioè il trattamento di questi insiemi documentari particolari, l'applicazione appunto anche come è stato detto prima, dell'intelligenza artificiale ad alcune operazioni che sono tutte operazioni seriali da compiere su questi materiali. E ecco, tutto questo mi sembra che pur essendo in una fase sperimentale, ha già delle prospettive di lavoro e di sviluppo e devo dire mi ha anche confortato vedere che quanto era stato fatto negli anni passati all'interno di PAD, soprattutto grazie all'inventiva di Primo Baldini. Io avevo fatto parte di quel comitato scientifico, avevo un po' partecipato, ma avevo soprattutto ammirato le soluzioni messe in atto, cioè la serie di operazioni successive da fare per conservare i materiali e però insieme poter operare su di loro. Ecco, devo dire che il lavoro che era stato fatto era un lavoro che andava nella giusta direzione. Ecco, anch'io vedo più problematico l'aspetto propriamente testuale e editoriale, cioè il convegno reca un sottotitolo Filologia d'autore, ma quale filologia d'autore? Io credo che qui emerga una diversa, diciamo, si potrà reagire, ecco, a questa situazione con diverse sensibilità che hanno a che fare anche con le diverse tradizioni e credo che io che vengo da una tradizione di studi italiana, diciamo, pavese, per meglio dire, di filologia, ecco, a me sembra che la critique génétique e in generale la problematicità che la critique génétique ha sempre portato sui supporti e su ciò che i supporti dicono, sia in una sintonia più immediata con questo ambito di problemi posti da questi archivi.
e che invece da parte della tradizionale filologia d'autore ci sia qualche problema di più, anche perché nella tradizione della filologia d'autore italiana si è sempre cercato di astrarre dalla materialità dei supporti e dai problemi che i supporti, le forme di conservazione pongono. Qui invece noi abbiamo visto, abbiamo sentito dall'esposizione di più casi quanto sia rilevante tutto ciò che sta attorno al dato letterario. Ecco, alla resa del dato letterario, del dato testuale. Abbiamo sentito in più di un caso che si arriva ad un certo punto delle nostre operazioni in cui poi però bisogna mettere gli occhi sui testi. È vero, possiamo fare tante cose, tutto ciò che è seriale possiamo farlo affidandoci a delle procedure seriali, come diciamo è norma nell'ambito digitale informatico. Ma poi si arriva a un punto, questo era risultato chiaro anche in PAD, in cui noi dobbiamo mettere gli occhi sui singoli oggetti. E come mi sembra sia stato detto da uno degli espositori del progetto su Derrida, si tratta di un'impresa titanesca, se non ricordo male, aveva detto. Cioè, arrivati al dunque di ciò che importa a chi si occupa della letteratura, i compiti sono non solo mancano di strumenti, come adesso è stato detto, ma sono enormi. Quindi ci si trova in una situazione paradossale, perché, e qui richiamo l'attenzione su un altro dato, se ho ancora tempo, la maggior parte, per ora, diciamo, la maggior parte delle persone che hanno creato archivi digitali, lo si è visto in tanti casi, ha operato con una relativa, ma abbastanza ampia inconsapevolezza di ciò che veramente sta mettendo insieme quando registra dei file su un computer. L'abbiamo sentito anche in questi giorni, in PAD lo si era visto, cioè si doveva portare le persone che conferivano i loro archivi a una consapevolezza che non avevano e che molti di noi, cioè in vari gradi, anche noi abbiamo sempre fino ad un certo punto, insomma. Ma non solo, lo strumento con cui hanno creato i propri testi è uno strumento che per lo più è stato usato in modo inconsapevole, utilizzandolo parzialmente. Basta vedere come si presentano alcuni file, anche i file dei nostri colleghi che ci mandano i file per gli atti dei convegni. C'è chi non sa fare le tabulazioni e le fa con gli spazi, da queste cose minime a cose anche più rilevanti. L'uso inconsapevole dello strumento informatico ha creato un gran disordine molto spesso in questi archivi. Noi dobbiamo adesso dotarci di altri strumenti digitali, anche di intelligenza artificiale, per rimettere in ordine ciò che uno strumento analogo usato male ha messo in disordine, cioè diciamo non ha contribuito a tenere in ordine. Ecco, tutta questa è una quota di lavoro già considerevole, lo sanno bene le persone che ci hanno parlato in questi giorni e che hanno operato in questo senso, e che dal punto di vista di chi ha a cuore non tanto, naturalmente anche l'aspetto archivistico, ma alla fine dell'aspetto archivistico ha a cuore il dato testuale editoriale, rende molto lontano diciamo, il raggiungimento di ciò che appunto a cuore gli sta. In questo io penso sempre che sì, è vero che noi lavoriamo in vista di obiettivi magnifici e futuri, ma ciascuno di noi ha un orizzonte di vita che è quello che è e i problemi che si vedono accumulare a volte sembrano trascendere questo nostro piccolo orizzonte. Questa è una delle ragioni per cui io ho continuato ad occuparmi di strumenti digitali per l'informatica e la filologia, ma ho abbandonato alcuni problemi. Per esempio, ciò di cui si sta occupando adesso, per fortuna, che se ne occupa Rosselli del Turco,
io quando li ho inquadrati una ventina di anni fa ho deciso che non faceva per me l'orizzonte d'attesa e la complessità, per l'appunto. Ecco, qui io vedo una necessità legata a questi archivi, è necessario raccogliere questi archivi. Mi sembra che appunto le procedure per ordinarli, selezionare, confrontare, per tutto ciò che si può fare serialmente siano bene impostate, con anche, al di là delle differenze magari poi operative minute, una serie di preoccupazioni comuni, perché comuni effettivamente sono i problemi e d'altra parte comune è l'aspetto tecnico. Noi abbiamo a che fare con prodotti industriali, quindi funzionano tutti allo stesso modo, non è che possiamo trovare. Ecco, però abbiamo a che fare con materiali che gli autori innanzitutto non hanno prodotto pensando a questa serialità e a questa natura industriale dentro a cui andava a finire il loro testo. Cioè, l'autore che scrive non solo non sa usare bene il software di cui si serve, ma lo usa pensando, io credo, nella maggior parte dei casi, al prodotto finale stampato, cioè l'idea è quella quello che una volta si chiamava VisiVig, what you see is what you get, cioè è con quella prospettiva che viene usato il computer, è un'estensione di qualche cosa di analogico, pensato come analogico. Il problema è che non lo è. Ecco, tutto questo, secondo me, dal punto di vista testuale, complica ulteriormente le cose e richiederà perciò, di seguito a questi approfondimenti e a queste procedure archivistiche che potranno, io credo, trovare un loro assetto e delle soluzioni condivise, invece una riflessione più specifica che riguarda il fatto letterario in sé, il testo e la sua resa testuale editoriale. Ecco, su questo credo che il lavoro da fare sia ancora lungo. Questo convegno se ne è occupato solo in parte, ma giustamente, direi che era giusto così. Ringrazio ancora e scusate se sono andato un po' in lungo. Molte grazie Simone. Try very quickly again to summarize. From the one hand, Simone said that from the archival point of view, there is more or less a possibility to work with some kind of already existent sharing direction, that is how to preserve, to describe, to order, to create, finding aids in order to manage this kind of object from the archival point of view. But on the other hand, on the philological point of view, we have to deal with completely new kind of objects respect to what Italian philology has done till now, working on authorial philology. And in this case, Simone said it is more similar to the critique genetique, so with a special attention to the support, not just the content of the document, but the fact that the support transmit a number of information that we have not to we have to preserve, we have not to lose. And with these new technologies, again, for example, artificial intelligence, we have also to need to fix some of the problems of bad use of computational tools. For example, also tools for editing text, which are not used in the correct way, and mostly for the fact that the author that produce text in a digital way, through digital method, and in a digital environment, usually think to produce this kind of text in order to print them, not in order to preserve them in a digital form. So I leave the stage to our host, Giuseppe della Parola. Grazie Francesca. So, just last 5 minutes. First of all, thanks. Thanks to all the people who spoke and who made this opportunity of meeting each other really, really rich in content, reflections, and idea.
And also I would like to thank all the people who made this conference possible. It means the scientific committee, Simone Albonico, Stefano Allegrezza, Emanuela Carbè, Paolo Di Iorio, Lucia Roselli, Roberto Rosselli del Turco, Emilio Russo, Stefano Russo, Paola Italia, Giorgio Panizza, Francesca Tomasi, the Scientific Secretary, Lucia Giagnolini, Administrative Secretary Sara Pizzi, Organizing Secretary Chiara Andreatta e Nicoletta Leone, Graphics and Communication Sara Filippi, e poi ci sono tutte le ragazze che hanno collaborato con noi, ci tengo a citarle tutte, le ragazze del servizio civile, Antonia Spadafora e Sofia Rabusini, le ragazze del tirocinio curricolare, Giorgia Tei e Alessia Sansolini, le ragazze del part-time, Claudia Tognini e Anna Vientardi. Proporrei un piccolo applauso per tutte le persone che hanno reso l'organizzazione di queste, sì, grande. L'unico problema è il tempo, io lo farei durare anche 10 minuti perché davvero è stato fondamentale anche questo aspetto. Senza di loro davvero non avremmo potuto avere l'occasione di vederci. I've learned so many things that have been, there are so many things that have impressed me, so too many to mention them all. So to conclude, just some questions. Some questions that I think look to the near future. First question: is it possible to try to share international standards, perhaps unofficial, but at the level of the best practice, with specific protocols related to the acquisition, preservation, processing, and publication of born digital resources from author archives, and more specifically author archives of literary interests? There is a point, a question mark I must have with my intonation. Second question: is it possible to define, including through the use of specific software, is it possible to define new methodologies of study in the field of authorial philology applied to born digital texts? I mean, for example, for text collation, for representation of authorship variants, for genetic editions, for linguistic and stylistic analysis of variants? Here is the question mark. Third question: can we imagine an ecosystem that enables interoperability and mutual querying between text databases and digital, more digital literary avant texts? I'm referring specifically to the idea, which has already emerged in other occasions, of creating, almost in Italy, working with the Ministry of Culture, a single protected digital infrastructure that would collect, store, and make available to scholars the entire born digitally literary heritage of Italian literature. Can we will or want to work together in this direction? And last one last thing addressed to all the people here and all the institutions they represent. Let's not lose touch. Let's stay in touch. Let's keep in contact. Let's at least create a mailing list or a newsletter. Let's maybe try to create an international working group. Let's think about the possibility of a meeting each year of this kind of conference, to be done every year in a different location around the world. Let's continue, please, to share and to exchange ideas as we have done in these 3 days. Thank you. Thank you to you all. And sorry for my English. Thank you again. So we're finished. So thank you, all people that attended. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao Simone, grazie. Ciao.